All right, everyone, welcome all of you to You Can Achieve YCA. Today, we have come to our episode number 4. Today, we are doing episode number 4, which is about networking. Now, আমরা এখানে কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং এর কথা বলছি না। We are talking about something of business networking, as well as যেটা আমরা কমিউনিটিতে দেখতে পারি, সোসাইটিতে দেখতে পারি, আমাদের পার্সোনাল লাইফে, প্রফেশনাল লাইফে দেখতে পারি। বাট সেইং দ্যাট, আমাদের প্রফেশনাল লাইফে যদি আমি কম্পিউটার সায়েন্সের নেটওয়ার্কিংও বলি, সেটাও কিছু কিছু জিনিস আমরা দেখে কাজে লাগাতে পারি। So it is not about the word only networking, but rather we understand the social sciences, how the nodes. If I talk about people তাদের মধ্যে যে কানেকশনটা হবে, how can we connect them together? সেটা একটা mesh হতে পারে, সেটা star হতে পারে, hub হতে পারে. That's one way of seeing things, but this is another way. We will talk about networking in terms of its social context. যেটা আমরা পার্সোনাল লাইফে, প্রফেশনাল লাইফে করতে পারি, বিজনেস লাইফে মোস্টলি আওয়ার ফোকাস উইল বি অন প্রফেশনাল নেটওয়ার্কিং, বিজনেস নেটওয়ার্কিং। সেখানে আমার ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স কিভাবে কাজে লাগছে, হাউ আই এম ইউজিং সোশ্যাল ইন্টেলিজেন্স, ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স। ইকিউ matters a lot when you are talking about leadership, because when you are leading a team or you are leading a group, then you have to have emotional intelligence. If your EQ is very high, then you can lead people, especially when the team is full of diversified people. It's a very inclusive team, people with different kinds of opinions. And there is one thing now, when what I want to mention again and again, we are talking about education a lot. Maybe explicitly we are not mentioning education, but implicitly we are talking about the basic nuances, basic essence of education that can make you a better human being. You can develop your own ideals, you can figure out your own philosophy of life, and many other things. These are very few things, but if you don't have values and principles, then it doesn't matter at all. Everything you do, it will just fall apart because you don't believe in something, not even yourself. So whenever I talk about diversity, inclusion, and equality, they are in the past recent years, not in a very posh team, or not in a very like a team consisting of people of global business. Not that kind of team, but people who try to pretend to be something. In that kind of team, I have seen people arguing in a very nonsense manner regarding this diversity, equality, inclusion. Now, when I talk to them, I have to explicitly mention that you belong to a country which is India, which is a living example of diversity, equality, inclusion. Mostly diversity and inclusion. Equality though pore shattered hoyeche due to the invasions, but initially it used to be depending on equality also. So you don't have to talk about that. But the country, as Indians, we should talk about diversity and inclusion more, because we have accepted a different range of people, different range of personalities, different range of cultures over the years in our country, and we have given them shelters. They have come here to have a pilgrimage, and they have rejuvenated themselves, right? So diversity, inclusion, it comes very naturally to a country like India. America has got it, India has got it. Now uh, there is a group of people who want to explicitly mention these terms to make more noise, to make more confusion. But the more clarity you have, the clutter gets diminished. So the more clarity you have, you don't have you have less confusion, you have less clutter. So you cleared the clutter, you have the clarity, and you can take better decisions. So you won't be wasting your time and energy with petty things in your life, petty people, petty things. You won't be investing your time and energy যেটা আপনার অ্যাসেট আপনার লাইফে, you won't be doing that. Rather, you will focus your attention, your concentration, your focus. You will invest your time and energy into something that is very fruitful for yourself, for your personal life, for a community life, for a great social life, for a great professional life. When we talk from that mindset, that win-win situation, we are nurturing each other. Even we are going for a negotiation. We talked about deals and negotiations a few episodes before. When we talk about deals and negotiations, then also we are thinking about that. We are meeting some people now. When they are leaving us, they are better than what they were.
So there is a sense of nourishment, there is a sense of nurture, uh, which is very which is very basic to this country's basic characteristics. We nurture people, we nourish people, we don't force anything on people. We nurture people, we nourish people, we give them a great environment, great nature, and they get so much in abundance from that nature. Psychologists have come over the years, philosophers have come, artists have come, and they have come to India to get nourished. But you think about the current arts and entertainment scenario in India. Do you think they are nourished enough? No, because there is a force who think that অনেকগুলো বই যদি আমার থাকে, অনেকগুলো বই থাকলে আমার প্রচন্ড একটা দারুণ রেঞ্জ আছে, there's a lot of variation, so we respect other opinion, we respect the other side, we respect other opinions, we are open to listen to other opinions. It can be a constructive argument, it can be a constructive debate, so that we can listen to each other, maybe for, maybe against, but we are listening to each other with empathy, active listening. When it is going beyond the threshold, then we are talking about something, but otherwise we are listening to each other, right? That's a civilized society. That used to be the Indian culture. Even in many Buddhist tradition, if you follow, you will see that debate plays a very important role, a constructive debate. But ultimately, what is the essence of it? We are respecting differences, we are respecting each other's opinions, we are respecting the different side or the other side, others opinions, as long as they are to be respected or supposed to be respected. But my question is something different. So when we talk about that mindset from which we do our dealings, our negotiations, or we build relations, richer human interactions I talked about, সো সেখান থেকে যখন আমরা একটা সম্পর্ক বিল্ড করছি, কেউ যখন আমাদের জীবনে আসছে বা আমরা কারোর জীবনে আসছি, তখন এই যে আমরা টাচ করি না লাইফ, মেবি থ্রু ওয়ার্ডস, মেবি থ্রু মিউজিক, মেবি থ্রু পোয়েট্রি, মেবি থ্রু সিনেমা, মেবি থ্রু মেনি আদার থিংস, we nourish, we nurture, maybe we get nourished also, we get nurtured also, but আমরা বলে বেড়াই না. It doesn't give us a bragging right, right? সো ইন্ডিয়ান কালচারটা এমন থেকে যে আমরা ব্র্যাগিং রাইট করার জন্য কোনোদিন আমরা প্রয়োজন অনুভব করিনি, যার জন্য অপোজিট ফোর্সটা একটা চান্স পেয়ে গেছে. দে টক অ্যাবাউট a lot of things explicitly to make a lot of noise, রাইট? নাও যেটা আমাদের হচ্ছে যে ব্র্যাগিং রাইটসটা কেন আমি বললাম, বিকজ এই যে এত কিছু হয়েছে, আমরা কোনোদিন কিছু বলেছি কি একজনকে আমি হয়তো নার্চার করেছি, একটা হেল্পিং হ্যান্ড হয়তো দিয়েছি, বা হয়তো নারিশ করেছি, তার জন্য কি আমরা জোর করে ঢাক পিটিয়ে কোনোদিন বলে বেরিয়েছি যে অমুক করেছি তমুক করেছি? এত কিছু আমরা দিয়েছি, এখন বলা হচ্ছে তার কারণ একটা এমন সিচুয়েশনে চলে এসছে যখন একটা অপোজিট ফোর্স জোর করে লুটে নিয়ে নিজেদের নামে চালিয়ে আসছে এত বছর ধরে, and they want to destroy the civilization which is a great civilization which is beneficial for the entire world. সেটাকে তারা নষ্ট করছে with a nonsense approach, because it's a nihilistic approach, যদি আমি বলি তাও ভুল হবে. It's a very destructive mindset. They are suicidal themselves and they want to destroy everything good. তো কামিং ব্যাক টু দ্যাট, যখন একটা বই থাকছে, let me talk about this analogy first, then I go to the networking. একটা অনেকগুলো বই থাকছে, ঠিক আছে, বইয়ের মধ্যে ডিফারেন্ট ওপিনিয়ন্স আছে, যদি আমি পার্সোনালি ইন্টারাক্ট না করতে পারি, ইফ আই ডোন্ট গো টু আ প্লেস, ইফ আই ডোন্ট গো টু আ পার্সন, ইফ আই ডোন্ট ইন্টারাক্ট physically, then I can do virtually. Maybe nowadays, due to the digital revolution, online revolution, we have the opportunity for doing virtual calls, right? And then we can do virtual calls, that is reducing, that is actually reducing the geographical barrier, right? So it doesn't make much sense. It's like you are staying in another room when you're doing a video call. That geographical barrier or the physical barrier is not there anymore. Physical barrier to some extent, but geographical barrier doesn't exist. We are living in a global village. That's the beneficial aspect of globalization or technological revolution. But বই, অনেকগুলো বই আমি দেখছি যেটার মধ্যে আমাদের ডিফারেন্ট ওপিনিয়ন্স আছে, যখন আমি করছি না সেটা, যখন আমি ভার্চুয়াল কলিংও করলাম না, আই ক্যান রিড বুকস, ইটস এ গ্রেট থিং. I'm talking to the author or the writer who is a great mind, who carries a great mind, whether existing or not. He or she has shared something worth reading. তো সেটা যখন আমি করছি, that's a part of communication, or that's communication itself. তো সেটা যখন আমি করছি, আমি ডিফারেন্ট ওপিনিয়ন্সকে বই পড়েও দেখতে পারি. একটা বইতে পড়লাম, সেখানে somebody has written something and I agree with it. আরেকটা বইতে আমি পড়লাম, I disagree with it, but I am reading both the books.
right? So I have a very open minded approach. I am very open to other opinions, as well as I am open to other books also. But there is a kind of mindset which I am talking about again and again. They want to destroy all the books, they want to narrow it down. This is a huge range. India has a huge range. It has always got a huge range. If you look at the sculptures, if you look at the architecture, it has got a huge range based on different places, based on different geographic, demographic, whatever it is, psychographic. You have a lot of creation, and same element is created in a different way. I have already talked about it. Now, বইটা যখন আমি পড়ছি, সেই হিউজ রেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ ন্যারোড ডাউন টু ওয়ান বুক অর সামথিং সিমিলার। একটা বই বা তিন চারটে বই ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছু পড়ার দরকার নেই। ক্যান ইউ ইমাজিন হাউ ন্যারো দ্যাট মাইন্ডসেট ইজ? So India used to have a university like Nalanda. Why? It used to be an university of networking also, right? So people used to come to Nalanda, people used to come to Takshashila, Bikramshila, and all this university. More specifically, I will mention Nalanda because it used to be a place, it used to be a great university যেখানে বিভিন্ন জায়গা থেকে, চায়না, তিবেত এবং আরো অনেক জায়গা, ইউরোপিয়ান সিভিলাইজেশন, এখান থেকে যারা আসতো, সব জায়গায় একটা মিউচুয়াল এক্সচেঞ্জ হচ্ছে। অনেকটা আমরা জানি, অনেকটা জানি না, এবং তারা যে আসছে, তাদের যে অ্যালং দ্য জার্নি, তাদের যে বিবরণ হচ্ছে, যাওয়া আসা এবং ফিরে যাওয়া, এবং তারা এই টাইমটা যে কাটাচ্ছে, সেখানে যে ডেসক্রিপশন কি কি ছিল, কিভাবে পড়াশোনা হতো, এই সবকিছু স্ক্রিপচারে লেখা হতো। ফর দ্য সেক অফ এনজয়মেন্ট, ওইটাও যদি আমরা রিড করতাম, উই কুড হ্যাভ gone to history, we could have transported ourselves to that situation, to that place, or to that time, যেখানে আমরা ওই অনুভূতিটাকে পেতাম। সেখান থেকে we can get inspired, we can create so many great things. সেরকম আমি একটা এক্সাম্পল দিলাম, ছোট্ট একটা এক্সাম্পল। এরকম অনেকগুলো বই ছিল যেটাতে তারতম্য আছে, অনেক ওপিনিয়ন্স ছিল। সেখান থেকে না করে একটা বই বা কয়েকটা বইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করার জন্য সবকিছু করে দেওয়া হলো। সেই জিনিসটাই একটু সাটল ওয়েতে ট্রান্সফর্মড হয়েছে, যেটা আজকের সোসাইটিতে সেটা চলছে। এই যে এত ঝগড়াঝাটি, ওকে আমি উঠতে দেবো না, ওকে আমি করতে দেবো না, সেটার মানে কি? ইফ আই লুক ডিপার, then what does it mean actually? আমেরিকাতে যেটা হয়, which I really like, but many people are after that also, but we will take care of that. But যেটা হচ্ছে যে ইন্ডিয়াতে যেটা করতে হবে, যে ইন্ডিয়া এটা সবাইকে শিখিয়েছে লং টাইম এগো, যেখানে ডিফারেন্ট ওপিনিয়ন্স গুলোকে আমরা রেসপেক্ট করছি। সেখানে কি হচ্ছে, সেখানে আমি একে উঠতে দেবো না, ওকে করবো না, ওকে করতে দেবো না, ওকে শুনতে দেবো না, মানে এমন এমন জিনিস, হয়তো সেটা একটা খুব ভালো জিনিস, ওখান থেকে শেখার আছে, মানে দ্যাট ওপিনিয়ন ক্যান টিচ ইউ সামথিং, মেবি ইউ আর নট মানে বিলিভিং ইন দ্যাট, মেবি ইউ আর নট অ্যাকসেপ্টিং দ্যাট, বাট ইউ আর লার্নিং ফ্রম দ্য ডিফারেন্সেস, রাইট? দোজ ডিফারেন্সেস ইউ আর লার্নিং ফ্রম। সেটা যখন হচ্ছে, তখন আমাদের কালচারে সেটা ছিল। আজকে যখন হচ্ছে কি, এক ধরনের লোককে আমি স্ক্রিনের সামনে আসতে দেবো, অন্য ধরনের লোককে আমি স্ক্রিনের সামনে আসতে দেবো না, সেটা ইফ ইউ লুক ইট ইন আ ডিপার ওয়ে, সেই এত বড় একটা রেঞ্জের কালচার ছিল, অ্যান্ড দ্য সিনেমা অর দ্য আর্ট সেক্টর ওয়াজ আ রিফ্লেকশন অফ দ্যাট অলসো। যে কিছু আমার হয়তো পছন্দ হলো না, কিছু আমার হয়তো পছন্দ হলো, বাট ওই যে এক্সপিরিয়েন্সটা, অনেক কিছু একসাথে ক্রিয়েট হচ্ছে। এভাবেই একটা সভ্যতা সমৃদ্ধ হয়। সবকিছু সবার ভালো লাগবে এরকম কথা নেই। যত আমরা হিউম্যানিটির কাছে যাব, যত আমরা নিজেদের এডুকেটেড করব, তত আমরা ডিফারেন্স অফ ওপিনিয়নটাকেও একটা সিভিলাইজড ওয়েতে উই ক্যান ডু আ ডিবেট। যদি আমার ডিসলাইক থাকে, আমি দেখলাম, দেখে তারপর একটা ডিসলাইকের কমেন্ট দিলাম, যে বাণিজ্যে সেও দেখে শিখলো, এরকম একটা খুব সুন্দর একটা কালচার ছিল, যেটার একটা রিফ্লেকশন হতে পারতো সিনেমা। বাট সিনেমাটা আনফর্চুনেটলি কোন জায়গা থেকে প্রগ্রেস করলো? আফটার দ্য ট্রান্সফার অফ পাওয়ার। যতক্ষণ আমার একটা মানে ব্রিটিশরা অনেক কিছু করে গেছে, মিডিয়া এন্টারটেনমেন্ট সেক্টরটাকে অনেকটা কবজা করে গেছে, সেই জিনিসটাই আজকে অনেক দিন ধরে থেকে গেছে। Now, gradually, we are trying to understand, we are realizing what mistakes we have done over the years. Now is the time youth have to take a lot of responsibility in terms of arts and entertainment. এবার নেটওয়ার্কিংটা কেরম হচ্ছে? নেটওয়ার্কিং এরম হয়েছে যে, why I am telling this, because it's about a mindset. You understand this mindset and everything will come into your consideration. You will realize everything. নেটওয়ার্কিং or negotiations, আমি নেটওয়ার্কিং এর কথাই বলছি, যেটা আজকে আমি বলছি, সেখানেও একটা রিচার হিউম্যান ইন্টারাকশন। আমি যখন when I'm talking to someone, that person might have a different perspective of life while talking to me, and that can change his or her entire life. It has happened. I have touched more than thousands of lives by my motivational speech, by something else. Maybe I have not directly talked to some people, but they have listened to my stories, they have listened to my they have read my writing, and it has changed them a bit, if I say so. For some people it's a bit, for some people it's a lot.
maybe it was a bit a long time back and now it has changed a lot. So the more you understand, the more you give yourself a chance, then you understand a lot. So it happens. I don't give a damn about that. But when I am interacting, if you are meeting me, my goal or my natural character is that when you leave me, you will be a better human being. If you leave, you will be a better human being, because that's a very natural character for me. I mean, I don't have to force it also. When you be with me, when you talk to me, I'm always trying to help, I'm always trying to nurture, and not forcefully. Whenever you're coming to me, I'm embracing yourself irrespective of whatever you are. But there are few people, যেটা আমি বলছি এই মাইন্ডসেটটা কেন বলছি, নেটওয়ার্কিংটা হতে পারে রিচার হিউম্যান ইন্টারাকশন, যেটা আমি বললাম। আজকে আমি লিখছি না কিছু, আজকে জাস্ট আমি বলে যাচ্ছি, 1 ঘন্টা মতো বলবো, তারপরে ছেড়ে দেবো। সেখান থেকে কি হচ্ছে, যখন ম্যানিপুলেশন আর পারসুয়েশনের উপরে বেশি ফোকাস করা হচ্ছে, and you will realize why I am saying this, it is coming from that mindset. When I do the network, when I do the proper networking, I can build great relationships, right? I can meet a different kind, a lot of people. I can talk to different people from different cultures without any particular bias, without any particular narrow mindset. But I'm just exploring, right? Exploring a different culture. I'm meeting different people. I'm building great relationships. I'm having richer human interactions. I'm enjoying their culture. If they come, they will enjoy my culture. It's a great relationship to build. That entire thing, which was a part of authentic Indian culture or genuine Indian culture, that entire thing became narrow. Manipulation, persuasion, 2 or 3 things, and something similar. কেউ হয়তো সেটা থেকে একটু এক্সপ্যান্ড করেছে, তাকে নিয়েই তারা মাতামাতি করছে। ম্যানিপুলেশন মানে এক্সপ্লয়টেশন তারপরে আসবে, ম্যানিপুলেশন, পারসুয়েশন, তারপরে জেনারেলি যেটা হয়ে যাচ্ছে ট্র্যাপিং, এক্সপ্লয়টেশন, এগুলো। তাহলে সেটা কোন জায়গা থেকে আসছে? দ্যাট মাইন্ডসেট। ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট মাইন্ডসেট। আমরা যারা অত কিছু নিয়ে ভাবি না, বিকজ উই আর এনজয়িং দ্য প্রসেস অফ ইন্টারাকশন, উই আর এনজয়িং দ্য প্রসেস অফ এক্সপ্লোরেশন, উই ডোন্ট হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট ম্যানিপুলেশন, we don't have to think about persuasion. If we do flirt, that is also the power dynamics. We enjoy the relationship dynamics. That's why we are flirting, we are maybe we are persuading, maybe we are getting persuaded. But that's a part of that playful attitude we have, right? In human interaction. Sometimes we are using wit, sometimes we are using humor, sometimes we are using anger or other emotions. But we're not harming each other unless somebody is trying to do something to us. So that is the thing. But there is a particular set of people which I am talking about, who I am talking about. Um, they bring everything down or narrow everything down. Manipulation, persuasion, eventually that will result in exploitation. So we are not talking about that kind of networking. There are few people who have done it really well. Many people don't know about this thing, so that they have enjoyed the interaction or whatever they are projecting in front of public. Public সামনে দেখাচ্ছে, হাসছে, নাচছে, গাইছে, অনেক কিছু হচ্ছে, but inside you don't know their mindset. So that's the problem. That's why এতদিন ধরে তারা টিকেছে। But the thing is, কিছু কিছু জিনিস মানে লোকের একটা ব্যবহারে, তার নলেজ শেয়ারিং, এগুলোতে তো বোঝা যায় যে একজন মানুষ কি বা কিরম ইন্টারাক্ট করতে পারে কারোর সাথে। তখন যখন সেটা একটা অন্য জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে, একটা উঁচু সাকসেস নিয়ে যখন অনেক কিছু বেচছে, তখন অনেকে অনেক কিছু ভাবেও না যে সাকসেস পেয়ে গেছে, কিছু না কিছু নিশ্চয়ই করেছে। বাট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস মাইন্ডসেট। Richer human interaction, exploration of culture, maybe exploration of cuisine, exploration of different people, different mindsets, talking to different people very far from ourselves or very close to ourselves. We are just enjoying the process. Arguments, similarity, differences, we are enjoying the process. Great way to do networking, রাইট? কখন আমার এই ন্যারো মানসিকতা নিয়ে আমি করছি না, কিছু আমায় পেতে হবে, একটা কুইট প্রো কুও নিয়ে আমি চলে গেলাম, তুমি আমায় দিচ্ছি, আমি তোমায় দিচ্ছি, তোমায় আমি একটা কিছু দিয়ে দিলাম, রেসিপ্রোসিটি, তোমায় একটা কিছু দিতেই হবে, যতক্ষণ না দিচ্ছি ততক্ষণ স্টকিং একটা ঝামেলা করলাম। দিস আর ওই সেই ন্যারো মাইন্ডসেট। ম্যানিপুলেশনের একটা পার্ট চলে আসে, পারসুয়েশনের একটা পার্ট চলে আসছে, এক্সপ্লয়টেশনের একটা পার্ট চলে আসছে। ইন্ডিয়া ইজ নট অ্যাবাউট দ্যাট। ইন্ডিয়া ইজ সামথিং মাচ মোর দ্যান দ্যাট. That is where we are talking about networking, because when you are going abroad, when you are talking to people, you are not taking yourselves out. You're also taking the essence of your country, you are taking the culture with yourself. The way you hold yourself, that matters a lot, because individually you all belong to the Indian culture. So you should do something that can raise the respect of this culture. I mean, we are too small, right? India as a country or as a civilization is so big, but we don't need anyone to do so.
But if somebody is doing something against that thing, which is disrespecting the Indian culture, then you can fight for that, or you can fight against that with proper civilized techniques, tools, education, expertise, skills, behavior, your manners and your etiquettes, whatever is required. But you are also holding the essence of your country. সেটা দেশাত্মবোধ থেকে আসে। যখন আমি আমার কালচারকে রেসপেক্ট করি, যখন আমি আমার কান্ট্রিকে রেসপেক্ট করি, আমি যেখানেই যাই না কেন আমি আমার কালচারটা দেশকেও রেসপেক্ট করছি, এবং সেই সাথে আমি আমার অন্য কোনো কালচার বা অন্য কোনো দেশকেও রেসপেক্ট করতে পারি। প্রবলেমটা কোথায় আসে, সেই আবার মাইন্ডসেটটাই আমি একটু বলে চলে যাব আজকের ব্যাপারটায়। সেলফ বিট্রায়ালে চলে আসে। আমি যখন নিজেকে বিট্রে না করছি, তখন আমার এই ছোটখাটো এইসব এই পেটি ব্যাপারগুলো নিয়ে আমি কোনোদিন ভাবি না। যখন আমার বেসিক নেচার বা চরিত্রটা হচ্ছে নিজেকে বিট্রে করার, তখন আমি আমার সোসাইটিকে, আমার নিজের সোসাইটিকে বিট্রে করছি, আমার কমিউনিটিকে বিট্রে করছি, আমার স্টেটকে বিট্রে করছি, আমার দেশকে বিট্রে করছি। ইভেনচুয়ালি আমি যেখানে খুব যাবো না কেন, যেই লোকের সাথেই আমার দেখা হবে না কেন, কোথাও না কোথাও মাথায় আমার আছে বিট্রায়াল। এবং যদি আমার কিছু চেনা লোকও থেকে যাচ্ছে, আমি ভাবছি কতক্ষণ আমি ইউজ করবো, তারপরে কতক্ষণে বিট্রে করবো। সেটার কারণ কি, সেটা হোয়াট ইজ দ্য রুট কজ অফ দিস থিং? সেলফ বিট্রায়াল। আমি নিজের সাথে নিজে এখনো একটা জায়গায় আসতে পারিনি, একটা দ্বন্দ্ব চলছে, একটা ডাইকোটমি চলছে। হতে পারে দ্যাটস এ গ্রেট থিং ফর অ্যান আর্টিস্ট, বাট আমি নিজে যেহেতু পারছি না, সেটাকে আমি অন্যের উপর ইম্পোজ করে দিচ্ছি। আমি চাইছি অন্যের মধ্যেও যাতে সেই ডাইকোটমিটা আসুক, সেটাকে দেখে আমি মজা পাবো। দ্যাটস এ ভেরি ব্যাড ওয়ে টু লিভ লাইফ। দ্যাট ইজ নট অ্যাট অল ইন্ডিয়ান, দ্যাট ইজ নট অ্যাট অল ইন্ডিয়ান কালচার। But due to using a lot of tricks and techniques, people are trying to propagate these like low values, or values to আমি বলবো না, low vices বা low activities to the Indian culture, so that the youth get affected by it, the youth gets affected by it, the mass get affected by it, so they are doing all the stuff. এবার যেটা হচ্ছে যে আমার ছোটখাটো ব্যাপারে এই যে কথা বলা, মানে একটা ছোটখাটো ভুল হলো সেটাকে নিয়ে কথা বলা, বাচন ভঙ্গির উপরে নজর দেওয়া রাদার দ্যান দ্য কন্টেন্ট, এগুলো কি হয়, যারা ওই সারাদিন এইসব নিয়ে বসে আছে, obviously the way you say it, it matters, but when you are educated, when you are going to an educated place যেখানে আমার ম্যানিপুলেশন পারসুয়েশনের উপরে উঠে I am doing my interaction, I am doing my networking, I am building my relations, then we talk about great stuff, we talk about ideas, we are not talking about people, we are not talking about things, we are talking about ideas, we are talking about great things, right? Not things in terms of that things, we are talking about great ideas, right? How we can pursue the highest ideals, how we can pursue great scholarly exploration, how we can pursue great curiosity, how we can pursue great exploration in any field. And there are so many other things, because you are not holding yourself to the petty standards, because you are abundant yourself. Now wherever you go, people can see that, and they can bring the abundance also with you. They whether they already have it or they get something from you and they start the pursuit themselves. It depends on the situation, it depends on the circumstance, it depends on the context, but it's a basic way to live life, যেটা আমাদের ইন্ডিয়ান কালচার আমাদের শিখিয়েছে। এবং আরো যে কোনো কালচারে ইফ ইউ গো টু, যারা যখন প্রগ্রেসিভ হয়েছে, বিকজ দ্য মোর দে হ্যাভ কাম টুয়ার্ডস দ্য কসমিক ফোর্স, the cosmos, they will realize that, because that's the ultimate application of education, right? You are making yourself better, you are helping others to become better, the civilization, the society, the nation, whatever it is, মিউচুয়াল উইন উইন হচ্ছে। তারপরে যখন যুদ্ধ হচ্ছে সেখানেও হচ্ছে, বাট সেটার মধ্যেও আমরা আমাদের নলেজ, এক্সপার্টিজ আর স্কিলসটাকে দেখাতে পারছি। সেখানেই তো একটা মানে একটা সভ্যতা যে প্রগ্রেস করেছে, সেটার একটা বড় ভূমিকা আছে। তা নেটওয়ার্কিংটার একটা খুব বড় ভূমিকা আছে, পাওয়ার ডাইনামিক্সে কিছুটা থাকে, বাট হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে ইজ, ওই বই থেকে, এতগুলো বই থেকে এইটুকুনি হয়ে গেল। একটা মানুষকে যখন আমি দেখছি, তার মধ্যে ভালো বাজে মিলিয়ে অনেক কিছু গুণ থাকতে পারে, গুণ থাকতে পারে, দোষ থাকতে পারে, বাট আমি ওই পার্টিকুলার চেরি পিকিং করছি না, যে এই দু তিনটে জিনিসকে দেখে আমি তাকে একটা খাপে ফেলে দেবো, মোল্ডে ফেলে দেবো। তাহলে সেটা কি একটা রিচ হিউম্যান ইন্টারাকশন হলো? অবভিয়াসলি না। বিকজ যখনই আমি তার সাথে কথা বলতে থাকবো, ফার্স্টেই যদি আমি সেরকম জাজমেন্টাল হয়ে যাই, তাহলে আমার ওই রিচার ইন্টারাকশনটা হবেই না। এবার কি হচ্ছে, যখন ইউ আর স্পিরিচুয়ালি ভেরি হাই, তখন ইউ গেট সামথিং দ্যাট ইউ শুড নট ওয়েস্ট ইউর টাইম এন্ড এনার্জি উইথ দ্যাট পার্সন। That's a different kind of thing. Within 30 seconds or 1 minute, you are getting to know, you are getting some vibes, you are getting some aura, which is telling you a lot more rather than the superficial or physical things. So you are getting to know that whether you should invest your time and energy with this person or not.
and that's something great. It works a lot. I will come to that because I will talk about that. একটা সুপারফিশিয়াল লেভেল, একটা ফিজিক্যাল লেভেল, এটা আমি নিজে বানিয়েছি এই থিওরিটা। সো আই হ্যাভ ফিগার্ড ইট আউট, অ্যান্ড ইউ ক্যান ইম্প্রো, মানে আই উইল ট্রাই টু ইম্প্রোভাইজ দ্যাট। একটা সুপারফিশিয়াল লেভেলে হচ্ছে যেখানে আমি শুধু ম্যানিপুলেশন এইসব করে যাচ্ছি, আরেকটা হচ্ছে ফিজিক্যাল লেভেলে যেখানে আমি ট্রিক্স অ্যান্ড টেকনিক্স দিচ্ছি, আরেকটা হচ্ছে সামথিং মোর স্পিরিচুয়াল অ্যান্ড সামথিং মোর, মানে একটা কসমিক কানেকশন রয়েছে, বাট ওটা নিয়ে আমরা অত ভাবছিও না, এক্সপ্লিসিটলি মেনশনও করছি না, because the more devoted we are to ourselves or to God or to the cosmic force or the force of creation, then all these things happen automatically, and that is something that works tremendously, বিকজ ওখান থেকে একটা পার্ট হচ্ছে আমার এইসব ফিজিক্যাল সুপারফিশিয়াল ইন্টারাকশন গুলো, দ্যাট ইজ অ্যাবান্ডেন্ট, রাইট? সো সেখান থেকে যখন আমরা করি তখন এইগুলো আমরা 30 সেকেন্ড, তাহলে অনেক, আমি কেন বললাম, বিকজ ওই যে ফোর্সটা আছে, দে উইল কম্পেয়ার, বিকজ কম্পারিজন ইজ দেয়ার বেসিক ওয়ে অফ ডুইং থিংস। দে ওয়ান্ট টু ফিট সামওয়্যার, দে ওয়ান্ট টু সেল ইউ দ্যাট দে বিলং সামওয়্যার। সো আমরা কিন্তু এরকম কোনোদিন বলি না, বিকজ উই ডোন্ট ফিল দ্য নিড টু ডু দ্যাট, দ্যাটস আওয়ার ইন্ডিয়ান কালচার, উই ডোন্ট ইভেন ফিল টু talk about that thing, because we know that we belong to the cosmic knowledge, because we have done it for thousands of years. তো তারা ফিট ইন করার চেষ্টা করছে, তারা ব্র্যাগিং রাইটস দেখাচ্ছে, তারা এই ওই এসব এসব নিয়ে আসছে, বাট হোয়াট আই ওয়ান্ট টু সে ইজ, এত মানুষের এত কিছু আছে, চরিত্রের এত কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স, এত কিছু গুণ দোষ আছে, সেটাকে চেরি পিকিং করে আমরা দুটো তিনটেতে নিয়ে এলাম, খাপে ফেলে দিলাম। খাপে ফেলে কি হচ্ছে, তাকে আমরা জাজমেন্টাল অ্যাটিটিউড নিয়ে করছি। তাহলে সেরকম ভাবে ইউ থিঙ্ক হাউ ক্যান বি রাইট গ্রেট ক্যারেক্টার্স, গ্রেট ন্যারেটিভস, গ্রেট স্টোরিজ বেসড অন দ্যাট? আমার একটা ভিলেনকে তৈরি করতে হলেও তো তার সম্বন্ধে আমাকে জানতে হবে, যার জন্য আমাদের ভালো ভিলেনও নেই। তার সম্বন্ধে আমি যখন দেখছি, তার আমি নিজে বাজে হচ্ছি না, কিন্তু তার বাজেটাকে আমি দেখছি যে গুড অ্যান্ড ইভিলটা একসাথে কোএক্সিস্ট করছে, রাদার গুড ইজ সারপাসিং দ্য ইভিল। তো সেটার জন্য তো আমার বোঝার খুব দরকার হয়, অ্যান্ড ইট টেকস লট অফ স্ট্রেংথ টু ডু দ্যাট। সেই জন্য আমাদের গল্পগুলোর এত স্ট্রেংথ নেই। নভেলে বাংলাতে আগে এত সুন্দর সুন্দর নভেল ছিল কেন? তারা ওইটা দেখে, খারাপটাকে দেখেও তারা খারাপের মধ্যে দাস হয়ে যায়নি, স্লেভ হয়ে যায়নি, এনস্লেভমেন্ট হয়নি। ভালোটা এতটা বেশি ছিল যে ভালোটাও অনেক সময় বাজেকে ভালো করে দিয়েছে, বাট বাজেটাও যখন ছিল তারাও জানে যে কোন জায়গাটায় কোনটা করতে হয়, এরকমও ছিল, যার জন্য বাংলার কালচারটা আরো অনেকটা সমৃদ্ধ ছিল। সেই জায়গা থেকে বেসটা, ফাউন্ডেশনটা এত ভঙ্গুর করে দেওয়া হয়েছে আজকে, যার জন্য এই এত কিছু হচ্ছে। তাহলে এতগুলো বই ছিল, সেগুলো দরকার নেই, একটা বই আর কিছু কয়েকটা বই পড়লেই হবে, ন্যারো মাইন্ডসেট হয়ে গেল। একটা মানুষের মধ্যে এত গুণ, এত চরিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে, অত কিছু জানার দরকার নেই, তাকে দু তিনটা জিনিস জাস্ট অবজার্ভ করে নাও, মানে ফার্স্ট ইন্টারাকশনে দু তিনটা জিনিস অবজার্ভ করে একটা খাপে ফেলে একটা নাম দিয়ে দাও, যা কিছু একটা করে জাস্ট মোটামুটি এটা করে দাও, তাকে ওই হিসাবে ট্রিট করো, এটা একটা। আরেকটা হচ্ছে কি, এত দারুণ একটা রিচার হিউম্যান ইন্টারাকশন, যেটা ওই একই রকম সিমিলার, যে আমি এক্সপ্লোর করতে পারছি, অনেক কিছু জানতে পারছি, একে অপরের সাথে মিউচুয়াল এক্সচেঞ্জ করছি, একে অপরের থেকে শিখছি, সে ইরেসপেক্টিভ অফ কাস্ট, ক্রিড, রিলিজিয়ন, হোয়াট এভার ইট ইজ, অর স্টেটাস, সেটাকে নিচু করে একদম ম্যানিপুলেশন, পারসুয়েশন, এক্সপ্লয়টেশন করে দেওয়া হলো। এই যে রেঞ্জটাকে এই যে ছোট করে ন্যারো করে দেওয়া হলো, এই জিনিসটারই বিভিন্ন ধরন চলছে। আর্কিটেকচারও, ইফ ইউ সি, স্কাল্পচার আর আর্কিটেকচার ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট এক্সাম্পলস ইন ইন্ডিয়া, যার জন্যই এতগুলো ভাঙা হয়েছে। এত একটা ডিটেলড, মাইনিউট, মেটিকিউলাস নেচারের স্কাল্পচার, আর্কিটেকচার সবকিছু করা ছিল, সবকিছু ন্যারো করে ফ্ল্যাট করে দেওয়া হলো, কয়েকটা লাইন্স, কয়েকটা শেপস, কয়েকটা দাগ এরকম করে দেওয়া হলো। সেটার একটা ভ্যালু আছে, বাট হোয়াট আই এম সেইং ইজ কোএক্সিস্ট করা। কেন আমি কোএক্সিস্ট করাটা বলছি, যে তার আগে একটু সাবস্ক্রাইবটা করে নিন, বা লাইক করে দিন, শেয়ার করে দিন, তারপর আমি আসছি কোএক্সিস্ট কেন বলবো, বিকজ দ্যাট ইজ দ্য ওয়ে অফ ডুইং থিংস ফরওয়ার্ড। হ্যাঁ, তো কেন বলছিলাম, ধরলাম আজ থেকে কয়েক বছর আগে কেউ হয়তো বাইরে গেছিল বা কোথাও একটা গেছিল, যে কোনো ডোমেস্টিক হতে পারে, ইন্টারন্যাশনাল হতে পারে, হোয়াট এভার ইট ইজ, তারা গিয়ে হয়তো ইন্টারাক্ট করেছে, তারা গিয়েই যে ইন্টারাক্ট করে, দ্য আইডিয়াল ওয়ে টু ডু দিস ইজ, তারা গিয়ে ইন্টারাক্ট করেছে, হয়তো সেটা দেখে আরেকজন কেউ ইন্সপায়ার্ড হলো, সে গেল, সে হয়তো সেটা দেখে শিখলো, আরো কিছু অ্যাড করলো, একটা দারুণ বইতে তারা একসাথে গিয়ে কাজ করলো, বিকজ যখন তারা বাইরে যাচ্ছে, দে বিলং টু ওয়ান পার্টিকুলার কান্ট্রি, দ্যাট ইজ ইন্ডিয়া, অর আ পার্টিকুলার সিভিলাইজেশন অর কালচার। সো সবাই যখন আমরা কাজ করব, তখন আমরা নিজেদের মধ্যে হয়তো আমাদের কিছু মনোমালিন্য থাকতে পারে, গ্রিভেন্সেস থাকতে পারে, ডিফারেন্সেস থাকতে পারে, বাট ওয়েন উই আর গোয়িং আউটসাইড, উই আর গোয়িং টুগেদার অ্যাজ ইন্ডিয়া, দ্যাটস আওয়ার ব্র্যান্ড, but many other things, but something more than that. We carry a great civilization with us.
so many things to talk about. কিন্তু এখান থেকে মাইন্ডসেটটা করে কি হয়েছে, কেউ হয়তো অন্যভাবে ম্যানিপুলেশন পারসুয়েশন করে গেছে, সে হয়তো এই কান্ট্রিটাকে এগেনস্টের একটা বিহেভিয়ার নিয়ে গেছে, বা হয়তো সেই কান্ট্রি গিয়ে এমনভাবে ফোর্সেসের সাথে কাজ করছে যারা এই কান্ট্রিটাকে দমিয়ে রাখতে চায় বা ডিস্টার্ব করতে চায়, এবং তাদের সাথেও তারা বিট্রে করছে, বিকজ দ্যাটস দেয়ার নেচার, দে বিট্রে উইথ ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান, দে বিট্রে ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান, সো দে ডু দ্যাট, রাইট? নাও কথাটা হচ্ছে যে আগে কয়েক বছর আগে গেছে, পরে যদি কেউ সেই ভালো মাইন্ড নিয়ে যায় তাহলে তারা হয়তো আরো কিছু করলো, তারা একসাথে কাজ করলো, দ্যাট ইজ ওয়ান ওয়ে অফ ডুইং থিংস, দ্যাট ইজ দ্য রাইট ওয়ে অফ ডুইং থিংস। বিকজ আমাদের আগে হয়তো একজন কেউ, ফর এক্সাম্পল আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি, ফর এক্সাম্পল সত্যজিৎ রায় হয়তো গেছিলেন, আরেকজন সেখান থেকে ইন্সপায়ার্ড হলো, ভাবলেন তিনি তো এটা করেছিলেন, তারপরে আমি আরো কিছু করতে পারি, দ্যাট উইল বি পেইং সাম রেসপেক্ট অর ওমাজ টু হিম অলসো, অর হিজ কন্ট্রিবিউশন, বা আরো যারা চেয়েছিলেন পারেননি বা যারা করতে চেয়েছিলেন তাদের জন্য যখন আমি করছি, ইফ আই ক্যান ডু দ্যাট, ইফ আই অ্যাম এবল টু ডু দ্যাট, দ্যাটস এ গ্রেট থিং টু ডু। তো তার জন্য আমি যদি, বা আমি অন্য কেউ যদি পারে তাকে একটু সুযোগ করে দেওয়া, তাকে একটু ট্রেন করা, আমার মিস্টেক্স থেকে আমার কিছু যা শেখা, বা আমার ভুল থেকে বা ঠিক থেকে যা কিছু শেখা সেটা তাদের সাথে শেয়ার করা, একটু ট্রেন করা, সেগুলো একরকম হয়। আরেকটা কি হচ্ছে, আরেকটা মাইন্ডসেট এরকম, আমি চলে গেছি আর কাউকে আমি যেতে দেবো না, এবার সেটার মধ্যে একটা কম্পিটিশন থাকে, কিন্তু এটার হেলদি কম্পিটিশন নেই, মানে তারা কি করে, ইট ইজ কামিং টু দ্যাট থিং, যে মানে এটা আমি কেন বলছি, বিকজ দে বিলং টু দ্যাট মাইন্ডসেট, এগেইন অ্যান্ড এগেইন আই এম টকিং অ্যাবাউট দ্য সেম থিং, বিকজ আই ডোন্ট গিভ এ ড্যাম অ্যাবাউট দিস পিপল, বাট আই ওয়ান্ট টু শো ইউ দ্য মাইন্ডসেট। সেই এত কিছু রেঞ্জ ছিল সেটাকে ছোট হয়ে গেল, এবার ডিফারেন্সেস ওপিনিয়ন এরা নিতে পারে না, তার কারণ কি, এদের ক্যারেক্টারটা এরকম, একটা কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম নিতে পারে না, তাহলে সে আর্টিস্ট হবে, হাউ ক্যান ইউ বি আ গ্রেট আর্টিস্ট ইফ ইউ ক্যানট ইভেন টেক কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম, রাইট? সো একজন হয়তো একটা অবস্টাকেল এলো, সেটা থেকে যে আমি একটা কিছু শিখবো, না করেই ডিফেন্সিভ কি করে আমি আগে হয়ে যাবো, দ্যাট ইজ দ্যার বেসিক নেচার, দে ক্যানট টেক ক্রিটিসিজম, রাইট? কেউ হয়তো এক জায়গায় পৌঁছে গেছে, তারা যদি কিছু একটা হয়ে থাকে, তাদের ব্র্যান্ডের সাথে নিজেদের অ্যাসোসিয়েট করার জন্য হয়তো একটু হেসে দিল, একটু পারসুয়েট করে দিল, দেখে বোঝালো যে তার ক্রিটিসিজমটা হয়তো সে নিচ্ছে, but actually they are not taking it, because if they had taken it, they could have taken it from the right people, and they could have understood who was the right people, who were the right people, or who was the right person. বিকজ এটা কি হয়, এটা কোনো ওই স্টেটাসের উপরে ডিপেন্ড করে না, স্টেটাসটা অনেক সময় ভুলও হতে পারে, হয়তো সে ভুল করে সেই জায়গায় পৌঁছেছে, সেটাও সে বুঝতে পারে নিজে, দ্যাট ইজ দ্য পাওয়ার অফ এডুকেশন এন্ড নলেজ, দে ওয়ান্ট টু ফিট ইন দ্যাট মাইন্ডসেট। তো সেখান থেকে আমি কেন এটা বলছি, তা কেউ হয়তো চলে গেছে, সে গিয়ে যে ভুল কাজ করেছে, তারপরে আরেকজন গিয়ে যে সেই ভুল কাজটাই করবে এরকম কোনো মানে নেই, রাদার ইউ ডু মেক থিংস রাইট, ইউ ডু দ্য থিংস ইউ ওয়ান্ট টু ডু, অ্যান্ড ইউ ডু মেক থিংস রাইট, সেটা করলে দ্যাটস এ কনস্ট্রাকটিভ ওয়ে। তার মানে কি হচ্ছে, আমরা দেশের জন্য যখন দেশের ভয়েস নিয়ে যাচ্ছি, দেশের একটা রিপ্রেজেন্টেশন নিয়ে যাচ্ছি, তখন ইট requires a lot of expertise, it requires a lot of skills, it requires a great attitude, a great mindset, এবং সেটা একদিনে হয় না। তাই জন্য কি করছে, একটা গ্রুপ আবার এডুকেশনটাকেও নষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করছে এই এই দেশের, যাতে তারা সেরকম কিছু না করতে পারে, বাট সায়েন্সে সেটা এখনো করতে পারেনি, বিকজ তারা একটু সায়েন্সটা চুরি করে বা কম বোঝে বলে। সায়েন্সে এই জিনিসটা থেকেছে, কিসে করেছে, আর্টস অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্টে করেছে। নাও হোয়াট উই হ্যাভ টু ইজ, কোনো সভ্যতা কখনো বড় একটা সভ্যতা বা শক্তিশালী সভ্যতা বা প্রগ্রেসিভ সভ্যতা হতে পারে না আনলেস ইট ফোকাসেস অন ইটস আর্টস অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট সেক্টর। বিকজ যদি আমাদের সায়েন্স থাকে, সাথে সাথে আমাদের আর্টস অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট, ইট ইজ সাপোজ টু বি দেয়ার, এটা মাস ওপিনিয়ন ডেভেলপ করে, লোকজনকে ডেভেলপ করে, এবং সেটা যখন একটা এডুকেটেড ওয়েতে করা হয়, তখন কেউ হয়তো স্কুলে যেতে পারলো না, কেউ হয়তো কলেজে যেতে পারলো না, বাট থ্রু দ্যাট আর্ট অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট দে লার্ন দ্য বেসিক ভ্যালুজ অফ লাইফ, প্রিন্সিপলস অফ লাইফ। মানুষকে চেনা সে শিখতে পারে সিনেমা দেখে, মানুষের ধরন সে শিখতে পারে সিনেমা দেখে। এখন সেটা আসবে যে চর্চা করেছে সোশ্যাল সায়েন্সেস নিয়ে, অ্যানথ্রোপোলজি নিয়ে, পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে, অন্য কিছু যদি সে করে থাকে, বা সাইকোলজি নিয়ে, তারা যখন সেই সব পড়াশোনা করে বা বুঝে, ফিলোসফি নিয়ে, তারা যখন সেই জায়গা থেকে লিখছে, দ্যাট উইল মোটিভেট দ্য ডায়ালগ, দ্যাট উইল মোটিভেট দ্য প্লট, দ্যাট উইল মোটিভেট দ্য ক্যারেক্টার্স। সেইখানে যখন আমি শিখছি, আমার নলেজ একটা সলিড নলেজ বেস বা উইজডম, বা একটা অনেক কিছু অবজার্ভ করা নলেজ, ডিফারেন্ট হয়, কগনিটিভ লার্নিং হয়, সোশ্যাল লার্নিং হয়, ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ লার্নিং দেয়ার আর, এবং আরো অনেক ধরনের লার্নিং হয়। সেখান থেকে যখন আমি শিখছি, সেখান থেকে শিখে আমি লিখছি, লিখে সেটা যখন লোকের কাছে যাচ্ছে, সে সেখান থেকে কিছু একটা শিখছে। আর এখানে বেসিক জায়গা, যেখানে ওয়্যার উই আর স্টার্টিং, সেই জায়গাতে কিছু নেই, সেই জায়গাতে খালি ন্যারেটিভ বিল্ডিং এর কিছু ট্রিক্স অ্যান্ড টেকনিক্স রয়েছে, সেটা দিয়ে কি আর একটা সলিড এডুকেশন বা ফাউন্ডেশন থাকে না। তাহলে কি হচ্ছে, একটা ম্যানিপুলেশন পারসুয়েশন, সেটাই ন্যারেটিভের মধ্যে থেকে, ন্যারেটিভের বাইরে থেকে, কন্টেন্টের মধ্যেও ম্যানিপুলেশন পারসুয়েশন থ্রু ন্যারেটিভ অ্যান্ড আদার অ্যাসপেক্টস।
যখন আমাদের লোকের সাথে নেটওয়ার্কিং হচ্ছে তখনও সেই ম্যানিপুলেশন পারসুয়েশন। আলটিমেটলি কি হচ্ছে, কালচার, ইউথ, গ্রেট গ্রুপ অফ ইউথ যারা ডেভেলপ হচ্ছে, কি তারা ইনডাইরেক্টলি কি এডুকেশনটা পাচ্ছে, ম্যানিপুলেশন পারসুয়েশন। ক্যারেক্টার বিল্ডিং হচ্ছে না অনেক জায়গায়। ঠিক আছে, সায়েন্স তাও এগুলো কোনোটা সুপারস্টিশন দূরে সরায়, একটা কিউরিয়াসিটি, কিউরিয়াস এক্সপ্লোরেশনের দিকে যায়, আরো অনেক কিছু আছে, নলেজ এক্সপ্লোরেশন। আমি যুক্তিতক্ক দিয়ে বিচার করছি, যার জন্য সায়েন্সটা এখনো হয়নি। আর্টস অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট, ইট ইজ মোর ভালনারেবল। কেন, অনেক কিছু হচ্ছে, অনেক সময় আমরা গার্ডটাকে লুজ করে ফেলি, ফলে ইমোশনালি উই গেট এফেক্টেড, যার জন্য দে হ্যাভ টার্গেটেড দ্য আর্টস অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট সেক্টর। বাট that's why more people should come to the arts and entertainment sector. Suppose you belong to the social sciences, you belong to the other sciences, maybe any kind of scientific background or artistic background, you can still have the knowledge of life. When you write from that place, সবকিছুতে সেটা সমৃদ্ধ হয়ে যায়, সেটা দেখে লোকে কিছু শিখবে, একটা নেশন পুরোপুরি ডেভেলপ হবে। যারা অতটা পড়াশোনা করছে না স্কলারলি লেভেলে, তারা ওইগুলো দেখেও কিছু শিখতে পারে। প্রত্যেকটা কালচারে সেটা হয়। In European culture, they do that. In American culture, obviously they do that. It's a set of movies, it's a range of movies. হলিউডে ব্লকবাস্টার তৈরি হচ্ছে, আবার বি গ্রেড কিছু মুভি তৈরি হচ্ছে, আবার কিছু লো বাজেট মুভি তৈরি হচ্ছে, রেঞ্জ। আর এখানে যেটা হচ্ছে, লো বাজেটটা বানানোর জন্য there is a narrative behind it. The story is chosen in that way that when we are spending less in that movie, that is giving a communication, indirect communication, subtle communication, that when you are making this kind of movie, you should expect to have a lower budget. Why? Who is going to decide that? When you are making this kind of movie, you are supposed to think about a higher budget. সেইটা যখন করা হচ্ছে, পরে you understand that these are the people who are coming to the society and they are telling success, success, success. Why? Because they have attached the success, that affluence, with that kind of mindset, that particular kind of entertainment. That is also what we have to break now in India. যার জন্য কি হচ্ছে, একটা কালচার রিলেটেড রুট, কালচারালি রুটেড ইন্ডিয়ান কালচার নিয়ে দারুণ ক্যারেক্টার্স, দারুণ ন্যারেটিভ, দারুণ প্লট নিয়ে যখন একটা সিনেমা তৈরি হচ্ছে, ইউ ইনভেস্ট ইন দ্যাট থিং, ইনভেস্ট ইন দ্যাট মুভি। সেখান থেকে অ্যাফ্লুয়েন্সটাকে আমি অ্যাসোসিয়েট করছি বা কানেক্ট করছি। অডিয়েন্স হয়তো অত কিছু বুঝলো না, বাট দে থিঙ্ক দ্যাট এরম যদি একটা স্টোরি নিয়ে আমি ভাবি, দেন আই ক্যান মেক আ মুভি উইথ গ্র্যান্ডিও স্কেল, ওয়েদার ইউ রিয়েলি রিকোয়ার অর নট। সেটা একটা খুব বড় ব্যাপার। বাজেটিং, শিডিউলিং করার পরে ইউ ডিসাইড। এরা তো সেটাও পারে না, এরা খালি নিজেদের মুখটাকে বেচার জন্য 200 কোটি 300 কোটি দিয়ে করে। সো আই এম নট টকিং অ্যাবাউট দ্যাট, উই আর টকিং অ্যাবাউট গ্লোবাল সিনেমা, world business, global business, and India can play a huge role, a big role in that. That's why we are doing all these things. Aloron Boli, You Can Achieve Boli, Awaken Boli. So we are doing all these things because of that, so that you understand what is the problem, you figure out your own solutions. We are providing some, you can improvise, you can find your own solutions, but we are starting something so that you get some idea what is the problem. Otherwise you will just মানে হাতড়াবো আর কি অন্ধকারের মধ্যে। রাদার দেন দ্যাট উই হ্যাভ সামথিং টু স্টার্ট উইথ। নাও এটা একটা খুব বড় কথা যেটা বললাম, কেন অনেকে সিলেক্ট করছে রোল, ন্যারেটিভ, মাইন্ডসেট, পারসেপশন, এগুলো সবকিছু করে তারা ইনভেস্টটা করছে। বিকজ ইনভেস্টটা যখন আমি করি, ওয়াই আই এম সেইং দ্যাট, নাও আই এম কামিং টু টুডেজ মেইন পার্ট, time and energy, it comes with respect also. So respect is something they have, সেটা নিজে হয়তো অতটা বোঝে না, but they have something of respect. So কি হচ্ছে, the moment we respect something, আমরা আমাদের টাইম এন্ড এনার্জিটা ইনভেস্ট করবো কিনা, that's our choice, our decision. So they are taking that decision, that they respect that particular mindset. That's why they want to invest a lot in that kind of mindset or perception building. Now we respect something different, so we have to invest in that. So when we are investing in those people with our time and energy, we are doing a big mistake. Again, অতগুলো মানুষ ছিল, অত কিছু ধরন ছিল, ন্যারো করে ম্যানিপুলেশন, পারসুয়েশন করে এইটুকুনির মধ্যে রেঞ্জটা হয়ে গেল। দ্যাটস ওয়াই ইটস নিড এ শেক, একটা শেক আপ খুব দরকার এখন, যেটা হচ্ছে আস্তে আস্তে। বাট আই উইল সে দ্যাট দাদা সাহেব ফালকে খুব ভালো একটা অ্যাটিটিউড নিয়ে, খুব ভালো একটা মোটিভেশন নিয়ে, হি ওয়ান্টেড টু বিল্ড এ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি, হি ওয়ান্টেড টু ওয়ার্ক এ লট অন ফিল্মস। সো উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড উই হ্যাভ টু ব্রিং দ্যাট কালচার অলসো। Marathi theater, Marathi cinema had a big role to play. Dada Saheb Phalke had it, that passion, that enthusiasm. We have to realize that, we have to bring it to the Indian cinema. Bengali cinema was intellectually great. থিয়েটার ছিল, সিনেমা ছিল, ক্রিয়েটিভলি ইন্টেলেকচুয়ালি গ্রেট ছিল, সেটা আমাদের ইন্ডিয়ান সিনেমাতে আনতে হবে। সাউথ সিনেমা অনেকটা প্রগ্রেস করেছে, এসছে, সব মিলে আমরা ইন্ডিয়ান সিনেমা, ওই রিজিয়নাল সিনেমা ওইসব করে না করে আমরা ইন্ডিয়ান সিনেমা তৈরি করছি, সব জায়গা থেকে আমরা সমৃদ্ধ করছি। দরকার হলে আমরা সাবটাইটেল দিয়ে দিচ্ছি,
বাট উই আর বিল্ডিং গ্রেট স্টাফ। তখন নেটওয়ার্কিং করছি, আমরা ভাববো কি করে উই হ্যাভ এ সলিড কন্টেন্ট, আমাদের কোনো ইনফিনিটি কমপ্লেক্সের ব্যাপার নেই। সত্যজিৎ রায় আজকে নেটওয়ার্কিং করেছেন, এত সুন্দর, এত জায়গায় জায়গায় গেছেন, বাট হিজ কন্টেন্ট ওয়াজ দেয়ার, his knowledge was there. When he could speak about films in places, he could show his films to places যেখানে সেখানে একটা কাজ আছে, তাহলে আমাদের কন্টেন্টও চাই, অ্যান্ড উই ক্যান টক অ্যাবাউট ফিল্মস অলসো। বিভিন্ন কালচার থেকে যখন আসছে, তখন আমরা একটা সমৃদ্ধ, একটা ডাইভার্সিফাইড কালচার, সবাইকে যখন বাইরে দেখছে, তখন পিপল আর গেটিং অ্যান আইডিয়া অফ ইন্ডিয়া, যে এত ডিফারেন্ট লোক দেখলাম এবং তাদের মধ্যে এক একটা ব্যাপার আছে। ঠিক আছে, দ্যাটস হোয়াট উই আর টকিং অ্যাবাউট। নেটওয়ার্কিং ক্যান be from that place. Now I will go to a bit of this thing, your what people talk about or think about networking, or people talk about networking. We'll talk about that. Psychologically, I have motivated a lot of people, and I want to mention it again because big 5 characteristics বলে একটা পার্সোনালিটি টেস্টের একটা পার্সোনালিটি ক্যারেক্টারিস্টিক্স ধরন হয়, সেখানে এক্সট্রাভার্সন বলে একটা ট্রেড থাকে, যেখান থেকে আমি দেখি যে এক্সট্রাভার্সনটার উপরে ডিপেন্ড করে কে ইন্ট্রোভার্ট আছে বা কে এক্সট্রোভার্ট আছে, অনেকে আবার অ্যাম্বিভার্ট বলে হয়। বাট হোয়াট আই ওয়ান্ট টু মেনশন হিয়ার ইজ যে ইউর পার্সোনালিটি ইজ নট ইউর লিমিটেশন, রাইট? So you have to believe in yourself. Your personality is not your limitation, and you have to believe in yourself. তো বিগ ফাইভে এক্সট্রাভার্সন একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে, আবার আমাদের ওশন বলা হয়, এটা OCAN, openness to experience. That O stands for actually openness to experience. So when you are open to experiences, you are adventurer, maybe you are an adventurer, maybe you want to take creative risks, you want to explore something. তো সেখানে যখন আমি করছি, যখন ওই ন্যানো মাইন্ডসেটটা আমার আসে না, আমি যখন একটা জায়গায় যাচ্ছি, লোকের সাথে আমি মিট করছি, তাদের কালচারটাকে এক্সপ্লোর করছি, তখন আমরা ওইগুলো যখন থাকে, তখন আমাদের এই ন্যারো ব্যাপারগুলো থাকে না। তো এডুকেশন যখন আমরা করছি, তখন যদি আমরা এগুলো একটু জানি, আমাদের পার্সোনালিটি কি অ্যাকচুয়ালি, একটা টেস্ট হয়তো নিলাম, নিয়ে আমরা দেখলাম কোনটার দিকে আমাদের ন্যাকটা একটু বেশি, সেই অনুযায়ী আমরা একটু স্টাডি করলাম, সেই অনুযায়ী আমরা একটু এডুকেশনটাকে কন্টিনিউ করলাম, দেন উই ক্যান কন্ট্রিবিউট এ লট টু দ্য সোসাইটি, কন্ট্রিবিউট এ লট টু দ্য টু ইয়োর সেলফ, টু ইয়োর কেরিয়ার, নট অনলি ইয়োর কেরিয়ার বাট to something much bigger, and you will find a purpose in your life, you will find something to strive towards, right? তো সেখান থেকে আমি হয়তো আগেই একটা টেস্ট করে নিলাম, আমার দেখলাম ইকিউটা কতটা আছে, ইটস লাইক এ মেট্রিক, আমি এটা করতে চাইছি জীবনে, আমার এই জায়গায় আমি আছি, আই এম নট বিট্রেইং মাইসেলফ, রাদার আই এম টেকিং টেস্ট টু টেস্ট মাই মেট্রিক, তারপরে আমি জানি যে আমি নিজে কি পারি, তারপরে আমি নিজেকে ডেভেলপ করলাম, সেরকম ভাবে আমরা করছি। তো পার্সোনালিটি টেস্টটা হলো, ইন্ট্রোভার্ট আছে, অ্যাম্বিভার্ট আছে, এক্সট্রোভার্ট আছে, বাট ইন্ট্রোভার্ট হলেই যে আমি নেটওয়ার্কিং করতে পারবো না, দ্যাটস আ ভেরি ব্যাড থিং। এবং যারা এটা বলে, ডোন্ট লিসেন টু দোজ পিপল, আই এম টেলিং ইউ, ডোন্ট লিসেন টু দোজ পিপল, বিকজ দে হ্যাভ সামথিং এলস ইন দেয়ার মাইন্ড। ইন্ট্রোভার্ট মানে তাদের মধ্যে তারা হয়তো অন্য একটা লাইফস্টাইল লিড করছে, যেখানে তারা হয়তো অতটা শেয়ার করছে না, বা অতটা মানে লোককে হয়তো জানাচ্ছে না, কিন্তু তাদের মধ্যে ট্রিমেন্ডাস পোটেনশিয়াল থাকে, ট্রিমেন্ডাস পোটেনশিয়াল, যেটা হয়তো অন্যদের বোঝার ক্ষমতা নেই বলে তারা এত কিছু বলছে। সো ইট ডাজন্ট ম্যাটার whether you are an introvert or not, and never let anything external or anyone external tell you what you can do or what you can't, because বাইরে থেকে কে আমায় বলবে কি, I know my own potential, I know what I can do or what I can't. Even if I can't do something, or even if I can do something, then I can figure it out myself, because I am continuously striving towards excellence, and I am not betraying myself. When I am saying that I can do this, then I have already done a SWOT, some kind of SWOT I have done. I know my strengths and weaknesses, right? Some people make use of that as a marketing tool or selling tool, but you cannot betray yourself. It will be reflected in your attitude, in your product, whatever it is. So the moment you know your strengths and weaknesses really well, you don't have to think about anything external, because even if you do a mistake, you can own up, you can own the responsibility for it. So uh, own the responsibility, right? So I am responsible for this. You can tell this, then you are choosing a place of power. The moment you take that decision, you are choosing a place of power. So you are thinking of personal power. So you are giving yourself a lot of power. You are not being a victim, rather you are being a victor, if I say so. So you are in charge of the circumstance. You are not becoming a slave to the circumstance,
right? So that is a great way to live life, because when you give a lot of power to the external people or external thing, sometimes it's like learned helplessness. You can do something, you can solve a problem, but worry actually destroys creativity. So the more relaxed you are, you can think of a lot of creative options. Maybe you are meditating, maybe you are working on relaxation, so you can think about a lot of things. But the moment you are giving a lot of power to the circumstance, then your creativity is at stake. Then you cannot look for creative solutions also. So you have to look for the problem, you have to look for the solution oriented mindset. Even you are doing a negotiation, doing a networking, even if you are facing a problem, suddenly power dynamics টা চেঞ্জ হয়, তো তখন আমরা হয়তো পারসুয়েশনটা ইউজ করে কিভাবে একটা প্রবলেম সলভ করলাম, because ultimately I want to make that person happy, or I want to make uh, I want to do the right thing, right? Eventually that person will get it, maybe temporarily হয়তো সে পাচ্ছে না সেটা বুঝতে, but eventually he or she will get it. তখন তাকে ঠিক পথটা দেখানো আমার একটা কর্তব্য হয়ে থাকে। এবং that is only one aspect of it, there are many other things we can just explore for the sake of it. We don't have to judge, we don't have to do anything, we can just show empathy, we can just do the active listening, whatever it is. বাট আমরা একটা রিচার হিউম্যান ইন্টারাকশন পাচ্ছি, তো তখন আমরা কখনো পারসুয়েট করতে হলে আমরা করলাম। সো বাট উই আর ফোকাসিং অন দ্য রিচার হিউম্যান ইন্টারাকশন। তো এইগুলো খুব ম্যাটার করে, বিকজ ইটস অলওয়েজ ইউ, ইউ হ্যাভ টু টেক রেসপন্সিবিলিটি অফ দ্যাট। নাথিং এক্সটার্নাল ক্যান টেল ইউ। The moment you are doing that, you are just like losing power, because you are becoming irresponsible. So that is very important, because you can find a lot of creative solutions if you think that you are responsible for this, and that is the way you make progress. না হলে ওই পাস্ট নিয়ে অনেকে পড়ে থাকে, রিগ্রেসিভ ওয়েতে পড়ে থাকে, ভাবে যে পাস্টে আমার এটা হয়েছে, আমি কিভাবে এগোবো। আরে কিভাবে এগোবো, তার জন্য ইউ হ্যাভ টু টেক দ্যাট স্টেপ, ইউ হ্যাভ টু টেক দ্য ফার্স্ট স্টেপ। maybe you are analyzing, you are learning from your mistake, but you have to take the first step. Otherwise ওই পাস্টে যদি পড়ে থাকি, তাহলে I am staying in my past, there is nobody to blame for that. কেউ যদি কন্টিনিউয়াসলি আমায় ফোর্স করে পাস্টে রেখে দেয়, then that's another issue, then I have to take care of that situation in a different way. But something has happened in the past, you just move on, you learn from it and you move on. That's how we live in life. So that's a great way to live. এবার রিসার্চ যেটা থাকে, দুটো জিনিস আমি খুব বলবো, একটা হচ্ছে রিসার্চ, একটা হচ্ছে ইনটিউশন। Research can be qualitative, can be quantitative. Intuition, you develop this, it's a great quality, it's a great asset. And intuition is sometimes more powerful than research. Research helps, no one can deny the effect of research, no one can deny the contribution or significance of research, right? But intuition is more powerful because it's coming from there. So sometimes it can motivate you to do greater research, sometimes the research can make you look at things in a different way, and intuition can help in that. You are connecting the dots, intuition can help. So intuition is the thing that helps in that. So if you can build that, and India has shown the world different processes, different techniques or processes, I would say, to develop that intuition: meditation, yoga, hatha yoga, raj yoga, gyan yoga, bhakti yoga, and different other aspects of yoga, but karma yoga, kriya yoga. So you can develop that intuition, you can have the connection with the cosmos, then you can do great research, you can do great exploration. But one particular instance where I want to have the research, or I would like to have you do the research: trust after rejection. When you are rejecting something and somebody is coming to you again with a lot of manipulation and persuasion, then you do your research. Because at the first time, or for the first time, if you have rejected it intuitively, that might have had something bigger. So maybe because of a great intuition, a great cosmic connection, you had rejected someone, male or female, irrespective of gender. That could have taken a lot of analysis also. You didn't need that analysis because you are so connected to the cosmos. Next time, when they are coming again with a lot of manipulation and persuasion, after rejection, they are trying to earn that trust, you do your research. Because there are few people যাদের নেচারটাই হচ্ছে বিট্রে করা, because ওই বললাম সেলফ বিট্রায়াল they start with, and সবার সাথে বিট্রে করাটা হচ্ছে এদের নেচার।
No matter how many times you help them, they are going to betray you. That's their nature. You cannot help it. So that's why uh, they don't understand enough to, তাহলে কি হয়, they don't understand enough to হলে ব্যাপারটা আরো ভয়াবহ হয়ে যায়। মানে প্রবলেমটা কি হয়, সেলফ বিট্রায়াল তাদের কাছে আছে, and that's their basic nature, and they don't understand it enough, so they are living a very careless life, irresponsible life. মানে ইন্ডিভিজুয়ালি তারা সেটা করছে, যখন তারা কমিউনিটিতে একসাথে গ্যাদার হয়ে যায়, তারা এভরিওয়ান ইজ ইরেসপন্সিবল দেয়ার, একটা কালেকটিভ ইরেসপন্সিবিলিটি তৈরি হয়ে যায়, ইফ আই সে সো। So don't waste your time and energy on them, these people, because that's your asset, your time, energy, your resources, and they want you to waste it. But don't waste your time, energy, and resources for these people, because in the end, they're supposed to avoid the responsibility, and they can't do great things. You have to do the great thing yourself. So if you spend a lot of things, spend a lot of time for these people, then you are missing something. Opportunity cost. Again, we will come to opportunity cost. Rather, you should have invested in those activities, because you had to do the great things. You should do the great things. Even if you haven't done, you learn from your mistakes and you work towards that goal. You have to do the great things. You have to take the responsibility. They are going to waste the resources. That's their basic nature. They will ask for your attention, they will ask for your time, they will ask for your energy, because they don't have anything to do. They cannot do great things. They will come, they will show few nuggets of wisdom, and they will try to earn your trust. You will give them the trust, then it will be a vicious circle. Eventually you will fall apart. You will have a lot of arguments. They won't be able to take those arguments, the constructive criticism. They won't be able to take. You will try to make them better. You will try to help them. They won't accept that help. So there will be a lot of friction. Eventually you will see that your time and energy is wasted. So prevention is better than cure. You understand these people, you develop your intuition, you know, whenever you look at these people, you know that with few activities you can understand somewhat they are going in that direction. Don't waste your time, resources, your energy for these people, because in the end they are supposed to avoid responsibility, and they will blame you for it, and they will put you in a guilt trap sometimes, because you have invested, you tried to help them, and that will become your guilt. What could I do? I just wanted to help them. You will keep saying this thing to yourself again and again, but they will take advantage of that. They will enjoy that thing, because you are wasting your time and energy again, right? So you have to understand these basic things. When we talk about society, আমার আইডেন্টিটি আছে, এজেন্সি আছে, চয়েসেস আছে, নেটওয়ার্ক অ্যারেঞ্জমেন্টস থাকে আমার, আমি দেখতে পারি স্টার্স থাকে, হাবস থাকতে পারে, লিনিয়ার নন লিনিয়ার থাকতে পারে, এসব কিছু আছে। বাট আলটিমেটলি যদি আমি নোটটা দেখি, যদি আমি পিপলকে ধরি, পিপল হতে পারে, গ্রুপ হতে পারে, ডিপেন্ডিং অন ইউর অ্যারেঞ্জমেন্ট, অনেক ধরনের লোকের মানে একটা ইন্টারাকশন হচ্ছে। তো সেটা আমাদের বুঝতে হবে যে আলটিমেটলি ইন্টারাকশনটা কেরম হচ্ছে। যদি কোনো একটা পার্টিকুলার গ্রুপে আমার ইন্টারাকশনটা বাজে হচ্ছে, রাদার ইউ লিভ দ্যাট গ্রুপ, ইউ কাম টু দ্য রাইট গ্রুপ, হু, যেটা আমাদের পারপাসে আরো হেল্প করবে, গোলের কাছে নিয়ে যেতে পারবে। ইভেন বেটার, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু বিলং টু আ গ্রুপ, and I feel that really well, when you make yourself great, that you don't have to belong to a group, rather you can guide the other groups also, that's even better. But you don't have to be a slave to any group, or you don't have to belong to a group. তার জন্য I will talk about one thing, যে a very important thing I'm going to talk about: dependence, independence, interdependence. When you are not independent enough, when you are dependent yourself, then you cannot make a great group. So dependent people এসে যখন একটা ডিপেন্ডেন্ট নিয়ে আছে, কুইট প্রো কো হয়ে গেল, there is a group যেখানে everybody is dependent, they are wasting that dependence. It's a very vicious thing, vicious group. When you are independent and the independent people are coming, maybe few dependents, but mostly independent people are coming, you can have that interdependence, you can have a great group, you can have a great team, and everybody will feel that sense of belonging. And when you are a great leader, they will feel to be they will feel the greatness to be a part of it. That is also a great thing. কিন্তু আমরা যদি গ্রুপের পলিটিক্স, গ্রুপ ডাইনামিক্স এইসবের স্লেভ হয়ে যাই, দেন উই ক্যানট বি আ গ্রেট লিডার অলসো। বাট সেটা যদি আমরা না বুঝি, সেটার থেকে যদি উপরে থাকি, দেন নো ম্যাটার ওয়ার এভার we go, we can create a lot of teams, we can create a lot of groups, irrespective of the political affiliation, and they will respect us. So I have lived like that, and I know many great people who I have followed, they have lived like that, and that is the ideal way.
Everyone will look for your opinion, they will try your they would like to uh, come to you for suggestions, but একটা কি থাকে যেটা is a different thing, loyalty is a different thing, loyalty, and একটা কি থাকে when you are doing being a part of your professional group, then you have certain responsibility to that group, তখন you cannot divulge the information, you cannot do this and that, so that comes from building the character. When you are networking also, নেটওয়ার্কিং করতে গিয়ে আমি যদি গসিপ করে ফেলি টু মাচ, দেন আই এম লাইক গোয়িং অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য ডিসকাশন। বাট একটা কিছু ইনফরমেশন আমি শেয়ার করছি দ্যাট ক্যান অ্যাকচুয়ালি হেল্প দ্যাট পার্সন অ্যান্ড দ্যাট উইল সার্ভ আ বিগার পারপাস, দেন দ্যাটস এ ডিফারেন্ট থিং। সো গসিপ নামটা কি তার মানেটাই আমি জানি না, দে ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ইট এনাফ, রাদার দে আর ট্রাইং টু gaslight you for your honesty, integrity, and humility. So that's a very bad thing. You have to recognize all these nuances. I have honesty, integrity, and humility. That's why I know কোন জায়গাটা আমি কতটা বলবো, প্রাইভেসি আমি কতটা মেনটেন করব, প্রফেশনালিজম আমি কতটা মেনটেন করব। আই নো ইট, দ্যাটস এ পার্ট অফ ইউর প্রফেশনালিজম, দ্যাটস এ পার্ট অফ ইউর ক্যারেক্টার বিল্ডিং, রাইট? এবার তারা কি করবে, তারা অপোজিট গ্রুপটা সবসময় খুঁজে আছে লুপ হোলের জন্য, তারা এসে দেখবে যে অনেস্টি, ইন্টিগ্রিটি আর হিউমিলিটি এটাকে নিয়ে কিভাবে এক্সপ্লয়েট করা যায়। So they will make you do something, they will try to provoke you to do something, to take some actions, then they will take advantage of it, sometimes directly, sometimes indirectly. এই করে করে একটা ডার্টি পলিটিক্স তৈরি হয়েছে, এই কিছু হয়। বাট হোয়াট এভার আই জাস্ট সেড, দ্যাটস আ বিগ রোল টু প্লে in the coming years for India. Because if you can build a lot of groups or clubs, because I have created a lot of film clubs in my life, wherever I used to go to each and every film club, I used to maintain that vibe. And each and every person or the participant in that film club, they used to feel that vibe too. Not only in film club, whatever clubs we made. তা কি হচ্ছে, ওই একটা ক্লাব চলে গেল, আমি আই এম ক্যারিং দ্যাট উইথ মি, হয়তো সেখান থেকে কিছু শিখে পরে আরেকটা জায়গায় গিয়ে আরো বেটার ওয়েতে করলাম। টিম বিল্ডিং এক্সারসাইজ, গ্রুপ বিল্ডিং এক্সারসাইজ, লিডারশিপ ট্রেনিং, এগুলো সব ডেভেলপ হয়। আজকে ছোট একটা জায়গায় আমি ক্রিকেট খেলছি, সেখান থেকে আমার লিডারশিপ ট্রেনিং হলো। বড় একটা জায়গায় গিয়ে আমি একটা বড় প্রজেক্ট করছি, সেখানে সেই লিডারশিপ ট্রেনিংটা কোথাও আমি কাজে লাগাতে পারি। ছোটবেলা থেকে ইট শুড বি এ পার্ট অফ ইউর বেসিক এডুকেশন, বেসিক ট্রেনিং। পরে গিয়ে তাহলে সেগুলো কি হয়, বেসিক জিনিসটা তো আমরা করেছি, আমরা কনফ্লিক্টস, উই হ্যাভ গন থ্রু দ্য কনফ্লিক্টস, উই হ্যাভ গন থ্রু দ্য কমপ্লেক্স ডিসিশন মেকিং সিচুয়েশনস, অ্যান্ড উই ডোন্ট হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট। গ্রস থেকে স্যাটেলের দিকে চলে গেছে। পরে যখন ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে, একটা কোনো সিচুয়েশন আসছে যেখানে খুব সার্কামস্টান্সেসটা খুব হার্ড হচ্ছে, তখন সেই জায়গায় উই ক্যান টেক সাটল ডিসিশনস, মানে ক্রুশিয়াল ডিসিশনস। বিকজ ছোটবেলা থেকে এমন এক এনভায়রনমেন্টে আমরা করেছি, সেখানেও ডাইভার্সিটি, ইনক্লুশন ছিল, কনফ্লিক্টস ছিল, ডিফারেন্স অফ ওপিনিয়ন্স ছিল, বাট উই হ্যাভ প্র্যাকটিস দ্যাট আ লট। নাও বেসিক থিংস গুলো প্র্যাকটিস করার আমার কোনো দরকার নেই। উই ডোন্ট হ্যাভ টু গো টু দ্যাট জুভেনাইল সিচুয়েশন যেখানে আমরা এখনো ফিগার আউট করছি কনফ্লিক্ট গুলো দিয়ে কিভাবে আমরা নেভিগেট করবো। আমরা সেগুলো করে ফেলেছি। এখন দেখছি একটা ওয়ার্ল্ড বা নেশনের প্রবলেম, জিওপলিটিক্যাল সিনারিও, বা একটা বড় একটা আর্টিস্টিক এন্টারটেনমেন্ট সেক্টর বা একটা সাইন্টিফিক সেক্টরে একটা কোনো বড় প্রবলেম আছে, সেখানে আমি কিভাবে করব। হয়তো নোবেল লর্ডসদের মধ্যে একটা গ্রুপ হচ্ছে। আই ওয়াজ লিসনিং টু নোবেল লর্ডস দ্য আদার ডে, অ্যান্ড মানে আই ওয়াজ টকিং টু ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ডস যে উই টক লাইক দিস, রাইট? তো সেখানে হচ্ছে কি, আমরা যখন একটা গ্রুপ তৈরি করেছি, সাইন্টিফিক গ্রুপ, তখন আমরা ছোটবেলাতেই এরকম ভাবে ডিসকাশন করে ফেলেছি। এবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার সেই জায়গায় গেছে, সেই জায়গায় গিয়ে তারা হয়তো অতটা ওরম ভাবে ভাবছে না, বাট তাদের সেই পোটেনশিয়াল আছে। বাট ওই যে থিঙ্কিং প্রসেসটা, সেটা ডেভেলপ করা, দ্যাটস এ পার্ট অফ ইউর এডুকেশন। কিউরিয়াসিটি কতটা করব, কতটা আমি এক্সপেরিমেন্টেশন কতটা করব, কতটা কনসেন্ট্রেশনটাকে আমি কতটা ফোকাস আর কনসেন্ট্রেশনটাকে ডেভেলপ করব টু মাই চোজেন এন্ডেভার, সেখান থেকে আমি কাজকর্ম করি। নাহলে আমি এইটা জিতবো, আমি ওটা করব, হাওয়াতে ছুটছি, এই করে যাচ্ছি, এইটা করব, দ্যাট ইজ বেসড অন আ ফেক অর শ্যালো ফাউন্ডেশন, এমটি ভেসেল সাউন্ড মাচ, রাইট? যখন আমরা জানি যে আচ্ছা করছি, আমরা কোরিলেট করতে পারছি, বা আরো অনেক বড় ব্যাপার, আই ওয়ন্ট গো ইনটু দ্য নিটিগ্রিটি অফ ইট, জেনে একটা জায়গায় গিয়ে আমার মনে হচ্ছে রাইট, উই আর অন দ্য সেম পেজ, তখন আমরা সেখানে করছি। অ্যান্ড উই ডোন্ট হ্যাভ টু ডু দ্য ব্র্যাগিং রাইট অলসো, উই ডোন্ট হ্যাভ টু টক অ্যাবাউট দ্য ব্র্যাগিং রাইট, it is them who are talking about the bragging rights. Why I'm talking about this thing? Because Indian culture is much more than that, and that is not Indian culture. যে ব্র্যাগিং রাইট, আমরা এত কিছু দিয়েছি সারা পৃথিবীকে, ইনভেটার্সরা এত কিছু ভেঙেছে, তারপরে আমরা ব্র্যাগ করতে পারলে তো সেটা নিয়ে আমরা অনেক কিছু ব্র্যাগ করতে পারতাম। তার আগে আমাদের এখন জানাতে হবে কি কি আমাদের ছিল, বিকজ একটা গ্রুপ আছে যেটা খুব মিসরিপ্রেজেন্ট করছে ইনফরমেশনকে, যেটা নিয়ে অনেকে মিসকনস্ট্রু করছে। একটু যদি ধরিয়ে দেওয়া যায়, দে উইল আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রিয়েল থিং,
And I have seen that in great places. They are on a wrong path totally based because of a thread. একটা threadের জন্য they are going in a different path altogether. Now, if you are that educated, you have to understand all these things, and for that you need a lot of education, different kinds of education, a holistic education, if I say so, যেটা আমাদের ইন্ডিয়ান কালচারে ছিল। Then you can figure out যে এই লোকটা সব কিছু ঠিক বলছে, but in one thread he has deviated. সেই থ্রেডটাকে যদি if I show them or if we show them the right thread, তারা হয়তো নিজের, আমরা বলছি না ফোর্সফুলি কিছু করতে, but we tell them that this is also the scenario and you are thinking it in terms of this. Now you decide based on everything which is the right path to choose. And I can guarantee you that this person is going to choose the right path, because it's because of only one thread and few manipulation and persuasion. Many things will change if we do that. We will build a better world, we will build a better society, better civilization worldwide. So that's why we need great education. We need to educate our youth with strong and solid basic education, so that you can solve problems, you can actually make the change, you can teach other people, right? So that is the great way to do things, and networking has a big role to play, because when you are talking to your students, when you are talking to your teachers, you are also networking there. Your alumni base, your alumni base of your school, of your institution, of your college, or whatever institution you go to, that's also a very strong alumni base, right? So you can do a great networking based on that, and your networking can define your net worth also. So that's a very thing. Jim Rohn used to say that your worth is defined by the average of the 5 people you hang out with. And that's a very important thing, because it's about, again, the osmosis, or your networking. When you are talking to these people, you are in that same page. You are talking in terms of great discussions, great things, great intellectual discovery, whatever I say. So continuously you are nurturing each other, nourishing each other, and many other things. I won't explicitly mention it. You will understand if you know that. But networking helps. Networking really helps. So construct, cluster, we will talk about that. Cultural capital we should take care of. Human capital, social capital, and cultural capital. And understand one thing: individuals contribute to the social capital, but they are not a part of it. That's a very important statement. Individual যারা আছে তারা social capital একটা contribute করে, কিন্তু they are not a part of it. Somewhat they are, in fact somewhat they are, but totally they are not. They are not the entire thing. ঠিক আছে, তো সেখানে যে গ্যাপটা আছে, I will talk about that in the upcoming videos. So খুব সুন্দর সুন্দর ডিসকাশন হবে। বাট ক্যাপিটাল যেটা তৈরি হয় সেটা কি হচ্ছে, ইনভেস্ট করছে। এগেন ক্যাপিটাল যেটা তৈরি হচ্ছে, how the capital is getting created, we are investing something. What are we investing? We're investing our skill, our effort, and knowledge. People forget that knowledge is something we are investing continuously. We are investing our knowledge. সেটা যখন ভোকেশনাল ওয়েতে বা একটা প্র্যাকটিক্যাল ওয়েতে আমরা করছি, আমরা স্কিলস করছি। অ্যান্ড এফর্ট, যেটা আমরা এফর্টটা দেবো, আমি নলেজ জানলাম, আমি স্কিলস অ্যান্ড এফোর্ট আমি করলাম না, তাহলে শুধু নলেজ জেনে বসে রইলাম, তাহলে আর কি লাভ হলো? আমার স্কিলস অ্যান্ড এফোর্ট আমার আছে, আমার নলেজটাই নেই, তাহলে আমি কাজটা করবো কিসের উপরে বেস করে? আমার নলেজ আর স্কিলসটা আছে, আমার কোনো এফোর্ট নেই, তাহলে তো আমি প্রোক্রাস্টিনেট করবো, চুপচাপ বসে থাকবো, কোনো প্রবলেম সলভ করবো না। আমি সবই জানি, সেই অসন্তোষের কারণের মতো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন যে আমি সবই জানি, জল ভরতে থাকবো, জলটা যদি দান ও পানের উপযোগী না হয় তাহলে আর কেন করবো আমি, রাইট? নলেজ আমি ইনভেস্ট করছি, স্কিলস করছি, এফোর্ট করছি। সেটা যখন করছি, আমার নেটওয়ার্কিং বলি, নেগোসিয়েশনস বলি, কাজ বলি, এভরিওয়্যার আই ক্যান জাস্ট ইউজ ইট, রাইট? ট্রান্সমিউটেশন হয়, একটা ট্রান্সমিউটেশন যেটা হয় সেটা এনার্জি ট্রান্সমিউটেশন হয়। দ্যাট ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। আমরা চ্যানেলাইজ করি, ট্রান্সমিউট করি, অ্যান্ড দ্যাটস আ বিগ পার্ট। দ্যাটস আ বিগ পার্ট। আই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাসড আ লট। বাট একটা কালেকটিভ রেসপন্সিবিলিটি থাকে। when we are talking about a society, when we are talking about a community, একটা কালেকটিভ রেসপন্সিবিলিটি থাকে। ইন্ডিভিজুয়াল রেসপন্সিবিলিটিস সেটাকে জুড়ে গিয়ে একটা কালেকটিভ রেসপন্সিবিলিটিস থাকে। অ্যান্ড লিডারের একটা খুব কর্তব্য থাকে সেই কালেকটিভ রেসপন্সিবিলিটিটাকে ফিল করানো। দ্যাটস ওয়াই ভিশনটার এত একটা ভূমিকা। ভিশন মিশন স্টেটমেন্টের যেটা থাকে, কালেকটিভ রেসপন্সিবিলিটি যাতে আমরা ফিল করি, সেটা একটা একসাথে তো সবাই একটা কিছুর জন্য করছি কাজ, সেইটাকে মাঝে মাঝে ফিল করানো। দ্যাট ইজ আ গ্রেট কন্ট্রিবিউশন অফ আ লিডার, যেটা একটা কোহেসিভ ওয়েতে একটা টিমকে বাইন্ড করে রাখে। তো এটা একটা।
স্ট্রাকচার থাকে, এজেন্সি থাকে, টু ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিংস। সোশ্যাল কনফারেন্স থাকে, স্ট্রাকচার বলতে গেলে সোশ্যাল কনস্ট্রেন্টস থাকে, অপরচুনিটিস থাকে। এজেন্সি বলতে গেলে আমার ইন্ডিভিজুয়াল চয়েসেস থাকে, অ্যাকশনস থাকে। তো উই উইল টক অ্যাবাউট দ্যাট ইন দ্য আপকামিং সেশনস। বাট ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড সোশ্যাল ইন্টেলিজেন্স, আমি আগেও বলেছি, এখনো বলছি, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সেটা ওয়ান থিং। অ্যান্ড ইমার্জেন্স অ্যান্ড রেলিভেন্স, এটাও খুব ব্যাপার। ইমার্জেন্স আর রেলিভেন্স, সেটা কতটা রেলিভেন্ট, এটাও খুব দরকার। কালেকটিভ ফেনোমেনন যখন আমার আছে, তখন আমার স্পেশাল অ্যাট্রিবিউটস অফ গ্রুপস থাকছে, যেটা হয়তো ওই দ্যাট আর নট প্রেজেন্ট ইন দ্য কনস্টিটিউয়েন্ট ইন্ডিভিজুয়াল, সেটা আমি বলছিলাম। গ্রুপটা যারা বানাচ্ছে তাদের মধ্যে সেটা নেই, কিন্তু গ্রুপটার মধ্যে একটা কালেকটিভ ফেনোমেনন হচ্ছে। তো সেটাও হয়, কি হয়, যদি আমরা সিনেমাতে বা আর্টস অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট এটা করতে পারি, দ্যাট উইল হ্যাভ আ গ্রেট এফেক্ট। ইন্ডিভিজুয়াল যারা হচ্ছে সবার মধ্যে হয়তো সেটা নেই, বাট যখন একটা কালেকটিভ ফেনোমেনন হচ্ছে সিনেমা বা আর্টস অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট, ইট উইল ক্রিয়েট এ গ্রেট ফোর্স, একটা প্রগ্রেসিভ একটা গ্রেট ফোর্স হবে। তো কালেকটিভ পার্সোনা নিয়েও আমরা কথা বলবো। এবার নেটওয়ার্কস যখন আমরা বলি, তখন আমরা দেখি যে আর্টিফিশিয়াল আর ন্যাচারাল, এই দুটো টাইপ ব্রডলি হয়। একটা আর্টিফিশিয়াল নেটওয়ার্ক, একটা ন্যাচারাল নেটওয়ার্ক। এবার ন্যাচারাল নেটওয়ার্ক হয় কি, আমি যদি খুব মানে একটা ডাইলিউটেড ওয়েতে বলি, কোন একটা জায়গায় আমি যাচ্ছি, লোকের সাথে কথা বলছি, কথা বল, তার সাথে হয়তো নাম্বারটা নিলাম, তার সাথে হয়তো ইন্টারাকশন করলাম, একটা রিচ হিউম্যান ইন্টারাকশন হলো। ফার্স্ট ইমপ্রেশনটা অনেক সময় ম্যাটার করে কয়েকজনের ক্ষেত্রে। তো আমাদের সেখানে একটা ন্যাচারাল রিলেশনশিপ আমাদের বিল্ড হলো। আমরা ম্যানিপুলেশন পারসুয়েশন করছি না, ন্যাচারালি দ্য ওয়ে উই টক, দ্য ওয়ে উই থিঙ্ক, আমাদের ন্যাচারাল একটা রিলেশনশিপ বিল্ড হয়ে গেল, নেটওয়ার্কও বিল্ড হয়ে গেল। আরেকটা হচ্ছে ম্যানিপুলেশন বেসড বা আর্টিফিশিয়াল নেটওয়ার্ক। সেখানে কি হচ্ছে, আমি কন্টিনিউয়াসলি দেখছি আমি কোন খাপে নিজেকে ফেলবো, যাতে ওই লোকটার একটু অ্যাফিলিয়েশন আমি পাই, একটু প্রেফারেন্সটা আমি পাই, তার কমফোর্ট জোন বা ফিল গুডের জায়গাটা একটু দেখে নিলাম, সেই জায়গাটায় আমি কিভাবে ফিট ইন করতে পারি। এটা হচ্ছে বেসড অন ম্যানিপুলেশন। আই হ্যাভ সি ইন দ্য লাস্ট ফিউ ইয়ার্স, আই হ্যাভ সিন few people, but I know if they are there, then there must be more. But we never thought of that, because আমাদের যেখানেই আমরা যাচ্ছি, we have made a lot of friends, we have talked a lot, we talked to a lot of people, we have made a lot of friends, we never thought about that. কখনো কখনো যখন স্ট্র্যাটেজিক কমিউনিকেশন দরকার হচ্ছে, we talked in terms of strategy or diplomatically. So that's a different thing altogether. আর এদের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে, এতই সেই ন্যারো মাইন্ডসেটটা যেটা বলেছিলাম, এই ন্যারো মাইন্ডসেট হয়ে গেল, সেটা হচ্ছে ম্যানিপুলেশন পারসুয়েশন। আমি অমুক, আমি তমুক, আরে তুমি তুমি, আই নো দ্যাট ইউ আর দ্যাট, মেবি আই নো ইউ মোর দ্যান ইউ ডু ইউর, ইউ নো ইউর সেলফ, সো ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু সেল মি হোয়াট ইউ আর। আমি ও, আমি এই, এই যে কম্পারিজনের একটা খাপ, একটা মোল্ড, এটা করে কি হচ্ছে, দে একটা, এটা খুব শর্ট টার্ম একটা রিলেশনশিপ হতে পারে, কিছুদিনের জন্য অ্যাফেয়ার হলো, কিছুদিনের জন্য একটা রিলেশনশিপ বিল্ড হলো, বা কিছুদিনের জন্য হয়তো জোর করে হলো, তারপরে যদি জোর করে এটাকে টিকিয়ে না রাখা হয়, তাহলে দ্যাট রিলেশনশিপ ওন্ট লাস্ট, বিকজ ওটা তৈরি হয়েছে সেই একটা ম্যানিপুলেশন খাপের উপরে বেস করে। তো সেরকম ভাবে অনেক নেটওয়ার্ক থাকে যারা তারা আবার লুকিয়ে লুকিয়ে করে, যে অমুকে জানবে, এমিকে জানবে না, অমুকে জানবে, অমুকে জানবে না, কারণ লোকে যদি জেনে যায়, তাহলে দ্যাট রিলেশনশিপ, দ্যাট এন্টায়ার নেটওয়ার্ক উইল ফল অ্যাপার্ট। সেটাকে আটকানোর জন্য কত রকম ব্যবস্থা, কত টাকা খরচা করা, there are things like that in India, in other places. So you have to understand that. যদি ন্যাচারালি হয়, we don't have to try hard. যদি আর্টিফিশিয়ালি হয়, we have to try really hard. তো জেনারেলি কি ছিল, আগে ফিজিক্যাল নেটওয়ার্ক ছিল, এই যে সোশ্যাল নেটওয়ার্কটা ছিল, ফিজিক্যাল সোশ্যাল একটা নেটওয়ার্ক ছিল। আজকে আমরা সোশ্যাল নেটওয়ার্ক বলতেই বলি কি, একটা ডিজিটাল অনলাইন প্ল্যাটফর্ম। বাট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড এটা কোথা থেকে এসছে। আগে এই ফিজিক্যাল যে সোশ্যাল নেটওয়ার্কটা ছিল, সেটাই কিন্তু সেটারই একটা ধরন হিসাবে নিয়ে আমার অনলাইন সোশ্যাল নেটওয়ার্কটা করা হয়েছে। ইনস্টাগ্রাম কিছুটা করছে, ফেসবুক কিছুটা করছে, লিঙ্কডইন কিছুটা করছে, ফেসবুক কিছুটা করছে, হোয়াটসঅ্যাপও টু সাম এক্সটেন্ট কিছুটা করছে, করে তারপরে আলটিমেটলি সেটাই কি পুরো নেটওয়ার্কটা? একদমই নয়। তাছাড়া ফিজিক্যাল নেটওয়ার্কটা আরো ভাস্ট। যারা ওই ইউজার, যারা ওখানে অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন করছে বা ওখানে জয়েন করেছে, তাদের একটা নেটওয়ার্ক হচ্ছে। তার বাইরে অনেকে আছে টেকনিক্যালি অতটা স্যাভি নয়, তারা একদম মানে একদম করছেই না, তারা ইউজই করবে না অনলাইন বা গ্যাজেটস বা টুলস অ্যান্ড টেকনিক্স, তারা সোশ্যাল নেটওয়ার্ক থেকে টোটালি দূরে। বাট সেখানেই একটা ফিজিক্যাল নেটওয়ার্ক নেই, দারুণ দারুণ রিলেশনশিপ ক্যান হ্যাপেন দেয়ার। We can build great relationships there. Somebody is not using technology or not using the tools of social network, but when you talk to that person, they are coming up with great things. You are having an elevated discussion,
right? Because that person is not wasting his or her time and energy in that social network. He or she has something bigger to do in life. So maybe his or her own presence with herself or himself is something of something more profound. And that's a very important thing. যার জন্য আমি বলি isolation একটা gift, and you should respect the isolation part. যে আমি নিজের সাথে যখন নিজে আছি, বা হয়তো আমার কাছে একটা পিয়ানো আছে, হয়তো আমার কাছে একটা গিটার আছে, I am living a profound life. I don't need anything else, and I have been like that. If a few years ago I was thinking, if I have a piano, I don't need anything else in my life. I can just live my entire life, the rest of my life, with just a piano, and I will play songs, or maybe a guitar. তার সাথে সাথে ভায়োলিন থাকলে ভায়োলিন, বাট পিয়ানো অ্যান্ড গিটার, আই ডোন্ট নিড এনিথিং এলস, মোস্টলি পিয়ানো। সো সেটা একটা থাকে। তারপরে তারপরে যখন আমি লোকের সাথে মিশছি, তখন কি হচ্ছে, কার থেকে আমি কি নেব, কার থেকে কি করব, সেটাও না, অনেক সময় আনকন্ডিশনাল লাভ। আমরা যখন কথা বলছি, ইটস লাইক উই আর গিভিং আ লট অফ লাভ, অ্যান্ড উই নো হাউ টু রিসিভ আ লট অফ লাভ। ওই ছোট ছোট ফ্রিকশনস গুলো আমাদের থাকছে না। উই আর গোয়িং অ্যাবাভ দ্যাট। উই আর ফোকাসিং অন দ্য পার্ট অফ ক্রিয়েশন, রাইট? লাভ, ক্রিয়েশন, ব্লিস, উই আর ফোকাসিং অন দ্যাট। এইভাবে উই ক্যান হ্যাভ রিচার হিউম্যান ইন্টারাকশন। যখন আমি কথাটা শুনছি, আমাদের কথাটা শুনে somebody else can feel, oh, I used to be like that, now I can feel I have come a long way home. So we can do that. And এগুলো কি হয়, এগুলো যদি ম্যানিপুলেশন করা হয়, it will fall apart. শর্ট টার্ম একটা রিলেশনশিপ হলো, আফটার এ while it will fall apart. And I have seen people, মানে আমি দেখেই বলছি, otherwise we didn't think about all these things. They are mostly based on that artificial manipulation, persuasion, এটা। বাট জেনারেলি যেটা না, এই লাভ থেকে আসে, বা একটা খুব স্পিরিচুয়াল একটা ব্যাপার থেকে একটা রিলেশনশিপ আছে, দ্যাট উইল লাস্ট ফর ইয়োর লাইফ। এবং অনেক সময় উই আর নট টকিং টু ইচ আদার, বাট উই স্টিল ফিল দ্যাট উই আর জাস্ট বিসাইড ইচ আদার। দ্যাটস এ গ্রেট থিং টু হ্যাপেন। সো দ্যাটস এ গ্রেট রিলেশনশিপ টু হ্যাভ। অনেক সময় আমাদের ফ্রেন্ডসরা অনেক দূরে আছে, যাদের আমরা নেটওয়ার্ক বিল্ড করেছি, বাট দ্য মোমেন্ট উই আর টকিং, ইটস লাইক উই আর জাস্ট টকিং ইন ওয়ান রুম। So that is great networking. That is great relationship building. We are going above networking. It's relationship building. So it takes a lot of things to learn that, to practice that. But if you are a great human being yourself, people will know that. People will get that. You don't have to force it. You don't have to try so hard. People will get that. It will come across. আরেকটা যেটা বলছিলাম, ওই সো মেনি বুকস থেকে চলে এলো, ছোট ছোট লাইন ঠাইন যেটা আছে, সেটা অপদার্থের দল যেটা আছে। তো একটা একটা কিছু করে দেখাতে হবে, এরকম একটা কিছু, সবসময় শো অফের একটা ব্যাপার। তো যেটা তারা করে, মানে আমরা যদি স্ট্রাকচার একটা যদি সে দেখি, অ্যাডভার্টাইজিং এন্ড নেটওয়ার্কিং যদি আমরা দেখি, এটা অনেক ফোকাস করে ওর উপরে। এবার কি হচ্ছে, জেনারেল থেকে স্পেসিফিক করে আসে, স্পেসিফিক থেকে জেনারেল করে আসে। সে ওই যে বললাম, এত কিছু একটা মানুষের মধ্যে ছিল, সেটাকে থেকে এইটুকুনি করে দিল, এরকম একটা করে। বিশেষ করে জেনারেল থেকে স্পেসিফিক করে, স্পেসিফিক থেকে জেনারেল তো অন্য একটা ব্যাপার, সেটা না আমি বলছি না, সেটাও করে। ইনফ্যাক্ট মানে অপদার্থতার লেভেলটা এতটা যে একজনের হয়তো পার্টিকুলার এই কয়েকটা জিনিস আছে, সেখান থেকে জেনারেল লেভেলে নিয়ে চলে গেল। মানে দুজন হয়তো দুটো ধরনের পার্সোনালিটি, সে করে এমন একটা জাজমেন্টাল ওয়েতে করে দিল, সেটাকে জেনারেল ওয়েতে একটা আখ্যা দিয়ে দিল। যে এটা কেন বলছি, এটা হয় হচ্ছে যে maybe this person has a surname which shows that he or she belongs to Bengal or South India or Punjab or whatever it is, whatever place of India. আমি ইন্ডিয়ার কথাই বললাম, স্পেসিফিক টু জেনারেল করে ফেললো। মানে বাঙালিরা মানেই ওরম হয়, পাঞ্জাবিরা মানেই ওরম হয়, সাউথ ইন্ডিয়ানরা মানেই ওরম হয়, করে তার মতো খেলতে শুরু করে দিল। So it's a total waste. You have to understand that, because it is because of that person's incompetence and misunderstanding, he's playing all these things. He or she is playing all these things. So you have to understand the root of the problem. Why I am saying in India? Because it is done in a very careless way, and they are enjoying that process because people are not aware of that, and they are taking advantage of that ignorance. So one thing, and general to specific, অনেক কিছু ব্যাপার ছিল জেনারেল টু স্পেসিফিক করে ফেললো, এই ছোট্ট ছোট্ট ছোট ছোট করে এরকম একটা নামিয়ে ফেললো, ফিল্ট্রেশন করে ফেললো, যা খুশি, মানে একটা ব্যাপারই। বাট প্রবলেমটা কোথায়? প্রবলেমটা আমি যেটা বলতে চাইছি, নেটওয়ার্কিং এ রিচার হিউম্যান ইন্টারাকশন, বাট যেখানে দরকার নেই সেখানে আমি করছি না, আর যেখানে দরকার সেখানেও তারা সেটা করছে। ইরেসপেক্টিভ অফ দ্যাট, মানে ওই যে এই মানুষটার সাথে এইটা করা ঠিক হবে না, ওই মানুষটার সাথে আমি স্ট্র্যাটেজিক্যালি কথা বলতে পারি, বাট এই মানুষটা আমি দেখেই বুঝে যাবো যে তার সাথে স্ট্র্যাটেজিক্যালি ম্যানিপুলেশন করে আমি করবো না, এদের কাছে সেটার কোনো ব্যাপার নেই।
তার সাথেও ম্যানিপুলেশন হবে, বিকজ দ্যাট ইজ দেয়ার বেসিক নেচার। হয়তো একটু দেরিতে করলো, বাট ওটা করবেই। এদের সাথে নেটওয়ার্কিং করা খুব চাপের ব্যাপার, মানে খুব ডিফিকাল্ট ব্যাপার। অ্যান্ড ignorance gives them the power. You have to understand that. The more ignorant people are, uh, they will stay for longer. So that's the thing. And structural organization you have to understand, group and network you have to understand. অনেক সময় নেটওয়ার্কিং ইনসাইড দ্য অর্গানাইজেশন হয়, এবং টপ ম্যানেজমেন্ট, বটম ম্যানেজমেন্ট, তাদের মাঝখানে অনেক নেটওয়ার্কিং হয়, অনেক লোকজনের থেকে জানা যায়, যার জন্য রেফারেলস হয়। রেফারেলস হইতে কি হয়, আমি যেমন নিজে পার্সোনালি করেছি, বা অনেককে দেখেছি, অনেকে করেছে, আমাদের চারপাশেও অনেকে করেছি আমরা, যে কোনো জায়গায়, whether it is in the society or in the community or in the professional field, we have referred people. Whenever we have seen people with potential, with talent, we have referred people. সেই মানসিকতাটাও যদি কারো না থাকে, that's a basic human emotion, right? Maybe I am not able to work with that person, but I am referring that person to someone else. Maybe he or she will find his or her potential, right? And I don't have to be jealous about it, right? তো জেলাসি, হিংসা, মিন মাইন্ডেডনেস, তারপর ননসেন্স অ্যাপ্রোচ, এগুলোর কোনো দরকারই নেই, বিকজ এইটা থেকে বড় কিছু হয় না। আরেকটা কি করছি, if I know that I will get something out of that referral, then I am referring that. That's a mindset also. মানে these people are more dangerous, because they are trying to be your friend, but they are trying to get out of it. Indirectly তারা এমন একটা কিছু করছে that is making that is doing more harm to you, but inside, in front of public, they are trying to build an image যে they are referring people. সো এই ধরনের লোকগুলো, এই যে রেঞ্জটাকে বোঝাটা খুব দরকার। কেউ কেউ একেবারে হিংসা দেখাচ্ছে, হেট্রেড দেখাচ্ছে, তারা করবে না, জেলাস বা সেটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি। কেউ কেউ বন্ধু সাজছে, তারপরে গিয়ে রেফারেলটা করিয়ে তারপরে গিয়ে ঝামেলাটা করছে, যাতে এফেক্ট আরো বেশি হয়। বাট এদের একটু যতটা অ্যাভয়েড করা যায়, দ্য মোর উই অ্যাভয়েড দেম, দ্য বেটার ইট ইজ, বিকজ দেয়ার মাইন্ডসেট ইজ পয়জনাস, ইটস লাইক এ ভিশিয়াস সার্কেল। যেই সঙ্গেই এরা যায় সেই সঙ্গ পড়ে যায়, অ্যান্ড ইউ ক্যানট ক্রিয়েট গ্রেট আর্ট ফ্রম দ্যাট। আমাদের ভাইবস থাকে, আমাদের ভাইব্রেশন থাকে, আমাদের ব্লিসফুল একটা এনভায়রনমেন্ট লাগে, ব্লিসফুল একটা কোম্পানি থাকে, এবং দে আর সাপোজ টু ডিস্ট্রয় দ্যাট, because that's their nature, right? So whenever you take the call of, you have to take the call of rejection, you just reject them. তারপরে যদি তারা আসে, ডু ইউর রিসার্চ রিয়েলি ওয়েল, সো দ্যাট ইট হেল্পস ইন ইউর নেটওয়ার্কিং। আবার আরেকটা কি হয়, অনেক সময় ইফ ইউ হ্যাভ ডান দ্য নেটওয়ার্কিং বেসড অন দিস পিপল, হয়তো এর উপরে ভরসা করে আমি কারোর সাথে নেটওয়ার্কিং করেছি, for your entire life they will try to ask for the reciprocity, or they will try to blackmail you, they will try to ask for an opinion or advantage, that I have given you that network or that client, now you have to do whatever I say. So you have to really be very careful about these people, because they come with that nature or that mindset, right? So, and maybe they have given one networks, maybe they have given one clients, or one maybe they have given, suppose, 3 or 4 people, or they have introduced you to 3 or 4 people. Maybe you have talked to 10 other people. At the moment you are talking to that, oh, it's because I have given you 3 or 4 people, that's why you are able to talk to 10 people. They're always trying to take advantage of that situation. So be very careful about these people, and be aware of these people, because they do exist, unfortunately, in the Indian culture. So you have to show them what proper Indians are like. So that is very important. That's why more people should join the arts and entertainment industry. You should do more networking. Bengal to khub hoy. I don't have to talk about that. Even Bangalore, বা অন্য কোনো জায়গাতেও হয়। I know Bangalore প্রচুর হয়, because Bangalore there প্রচুর লোক আসে, they don't even think about networking. They just come and they build great relationships. But সেখানেও কিছু mindset এখানে recently দেওয়া হয়েছে. So we need to remove that mindset also. And we need to protect the right people. So that's our responsibility. At least around us, we need to protect the right people, because ignorance gives them the power. This is very important. Transitivity, একজনকে চিনলাম, ও আরেকজনকে চিনলাম, এই আরেকজনকে চিনলো, এই যে যেটা হয়, যেটা আমি জাস্ট একটু সোজাভাবে এক্সাম্পল দিলাম, সেটার যাতে কেউ মিসইউজ না করে, এবং যদি করে সেটা ঠিকভাবে কমিউনিকেশনটা করা খুব দরকার, যাতে দে শুড নট টেক অ্যাডভান্টেজ অফ দ্যাট। দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং তারা কি করে, কম্পারিজন ইজ ওয়ান টুল, অ্যান্ড আই এম টেলিং ইউ সামথিং ইউ মাইট নট হ্যাভ নোন,
কম্প্যারিজন ইজ ওয়ান টুল দে ট্রাই টু ইউজ ইনিশিয়ালি অ্যাট লিস্ট। তারা কি করে অন্য একটা লোকের সাথে নিজেদের একটা কম্পেয়ার করে তাদের নিজেদের ইমেজটাকে বিল্ড করে। এগেইন ইগনোরেন্স গিভস দেম দ্য পাওয়ার। তো পরে যখন রিলেশনশিপটা বিল্ড হচ্ছে তখন আমি দেখছি সে আস্তে আস্তে, অনেক সময় থাকে না যে একটা টক্সিক রিলেশনশিপ হয়তো বিয়ে করে এলো বা হয়তো বন্ধুর মধ্যে এলো, বিটলস ভেঙে গেছিল, দ্যাট ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য রিজন। আমি সেটা ডিটেলে যাচ্ছি না, বাট সেটা একটা জাস্ট অন্য এক্সাম্পল। বাট আরো অনেক এক্সাম্পল আছে। বিটলস যেই বললাম তখন অনেকে আবার এটা নিয়ে একটু রাগ করবে, বাট উই উইল ডু আ সেপারেট সেশন অন দ্যাট because many people have told me why this happened, till the stories. There are a lot of stories, প্রচুর স্টোরিজ আছে, বাট আই won't get there because লাভও আছে। তো সেটা না, বাট আমি টেলিং কেন কই কম্পারিজনটা বোঝানোর জন্য। কিছু লোক ওটাকে ওইভাবে দেখে, দেখে তারা কম্পেয়ার করার চেষ্টা করে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেটা চলে এফেক্টিভ, কিছু কিছু ক্ষেত্রে চলে না। খালি কম্পারিজনটা তারা করে যাতে দে গেট আ সাপোর্ট গ্রুপ, সো দ্যাট দে সেল ইট টু দ্য আদার প্লেসেস। হয়তো বাইরে গিয়ে সেখানে একটা নেটওয়ার্কিং করলো বা সাপোর্ট গ্রুপ পেলো, দে ডু দ্যাট। ঠিক আছে? তো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সো দ্যাট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস পিপল ইউর সেলভস। না হলে কি হবে, একটা সোসাইটিতে ঢুকবে, একটা একটা ফ্যামিলিতে ঢুকবে, ঢুকে তারা কি করে, আমি এটাও বলছি, ইউ উইল সি দ্যাট মানে ভাইয়ে ভাইয়ের মধ্যে ঝগড়া হয়ে যাচ্ছে, ফ্রেন্ডসদের মধ্যে ঝগড়া হয়ে যাচ্ছে, বাবা ছেলের মধ্যে ঝগড়া হয়ে যাচ্ছে, বিকজ অফ ওয়ান পার্সন অর ফিউ পিপল, because that's their basic nature and they want to enjoy that thing. আমাদের হাউস অফ গুচি বলে যে সিনেমাটা হলো রিসেন্ট, ওটা গুচির স্টোরি, ওটা যেখানে খুব সুন্দরভাবে ওটা দেখিয়েছে। হিস্ট্রি ইজ ফিল্ড উইথ দিস কাইন্ড অফ এক্সাম্পলস। কেউ সেটা নিয়ে ভাবে, কেউ ভাবে না, বাট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ক্যারেক্টার্স। তো সেখানে আছে, দ্যাটস ওয়াই ওখানেও নেটওয়ার্কিং এর একটা ব্যাপার। কে কতটা নেটওয়ার্কিং করে কিভাবে ল্যাডারে আস্তে আস্তে উঠবে, সেটার জন্য করতে গিয়ে এমন করছে যে গুচিটা কতটা কিভাবে এফেক্ট হয়ে যাচ্ছে। তো সেটা আর কি, এগুলো খুব ম্যাটার করে। কেউ এটা বোঝে ইনটিউটিভলি, যারা বেশি অকাল্ট নিয়ে চর্চা করছে, পিপল হু আর ডুইং স্পিরিচুয়াল প্র্যাকটিসেস, দে গেট ইট ইনটুইটিভলি, অ্যান্ড দ্যাটস আ গ্রেট থিং, বিকজ দ্যাট ইজ মোর দ্যান দ্য রিসার্চ। The research might fail, but that true intuition won't fail, right? But sometimes research helps definitely, so you need to have both. And there are many examples of that, বিশেষ করে আর্টস অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে যেখানে খুব হয়। আর ওই ল্যাডার অ্যাপ্রোচটা ইজ আ ডেঞ্জারাস থিং, বিকজ ওই স্নেকস অ্যান্ড ল্যাডার্স অনেকে বলে, স্নেকের কাছে বললো হয়তো নিচে নেমে গেল, ল্যাডার্সটা কে কতক্ষণ ল্যাডার খুঁজছে। সো আমাকে মেনি পিপল ট্রাই টু সেল মেনি ল্যাডার্স টু মি, but I didn't take any one of them, and I'm proud of that, because I would have become a shallow actor, I would have become a shallow artist, I would have become a shallow director, whatever it is, a shallow writer, but I didn't make that compromise, because cinema means something to me much greater. Cinema, music, uh, they mean something much more than mere professions. And I won't explain it here, but if you know it, you understand it. It's something much more. So you cannot make it petty, so that you have to understand. Anyways, we will come to networking. When you do that kind of networking also, so you can build great friends. Maybe it's a small group, but that communication is great. It's much more profound. But again, I am telling you, what is my concern? You have heard of few characters or few people, Tartuffe and all these characters. They come to your family, they come to your society, they come to your community selling the spiritual stuff, selling the profound stuff. But ignorance gives them the power. You don't know them enough, right? Because they are hiding themselves from their own friends, families, and relatives. The moment you ask the right questions, poke the right places, then they will come up with their true nature, right? Maybe you don't understand it enough yet, but they are trying to stop something great. They are trying to harm something great. That's their basic nature. So sooner or later, they will show their nature and they will try to take that advantage. And the problem is that first they do play the game before doing or before taking that advantage. One step. Second step, they do take that advantage, and you feel the problem, the pain, the dichotomy, whatever it is. After that, they tell you that they have taken that advantage, so that they can see that
pain inside you. They want to provoke that pain. They want to provoke that sense of failure, whatever it is. So first they try to achieve that, then they actually do this thing. Maybe indirectly they are doing in the background, you don't even know it yet. After that they actually tell you that they have achieved it. So ultimately they are not doing something great, but they become a part of your network. They harm you, but they want to tell you something different. Maybe they will give you a friend or something else. They will try to make it right. They will try to make it right. So that is persuasion and manipulation. But actually they have wasted your time, they have wasted your energy. Maybe they have wasted something inside yourself, your artistry, your great performance, your ability to give performance, your poise, your personality. They are after that. They're after that. Your personality, your character, your attitude, your manners, and your etiquettes. They will try to destroy that. Osmosis. That's a destructive osmosis. So networking helps in that also. So be very careful about the people. Be very careful with these people when you try to bring them to your network, because sooner or later they will try to do that. Maybe two times, twice, thrice they have done it, and you see that something is wrong. Then take the right decision. If you continuously do the same thing, they are doing something bad, they are trying to use the manipulation and persuasion, and they are trying to be a part of your network, right? So you have to understand that what is this person after. Is it the network, is it the ladder, or is it me, my unconditional love, or me as a human being? If I don't have my status, if I don't have my celebrity status, will this person be with me? Or if I don't have the network, will this person be with me or be in my network? These are the profound questions you should ask. Then you will find the right answer, right? So ask these questions. And advertisement and networking, two things they use: referrals, patience, perseverance, and consistency. খুব important জিনিস networking এ, but you are investing a lot of trust. Sometimes you don't even ask for return, but it's the trust you are investing. And if you don't have a great relationship, that trust একটা রিলেশনশিপে হয়তো ভেঙে গেল, and it will affect the next relationship also. সো অনেক সময় এটা চলতে থাকে, পারপেচুয়াল হয়ে যায়, বা চলতে থাকে কন্টিনিউয়াসলি। আরেকটা রিলেশনশিপে গেলাম, আমার একটা মাইন্ডসেট এমন ডেভেলপ হয়ে গেল, আই ক্যানট গো টু এনি আদার রিলেশনশিপস, রাইট? যারা খুব ট্রু টু দেমসেলভস, দে আর ভেরি জেনুইন অ্যাবাউট দেমসেলভস, দে সাফার ফ্রম দিস থিংস, and some people enjoy that. So you figure out whether you want to stay alone, you spend some time with yourself, or you want to spend some time with the people uh, you really deserve, or who you really want to be with. একটা খুব সুন্দর একটা সম্পর্ক রয়েছে, হয়তো দুজনে মিলেই রইলাম, but it seems like the world to us. Only two people, but it seems like the entire world to us. There are great relations, and they are after that. These kind of people, they will come in the form of cousins. They will come in the form of relatives. They will come in the form of social circle, whatever it is. But they will try to do that. So what they are trying to achieve, if you get that early, then it might save your network also, right? So that's a very important lesson. And meaningful communication. When you have meaningful communication, it can last for a long time. It's not something short term, it can last for a long time. And active listening definitely helps. And consistent practice, obviously. Empathy is also a consistent practice, whether you do it online or whether you do it in person. Like the moment the way I am talking to you, I'm showing a lot of empathy. And I don't have to explicitly mention that, because I know what empathy means, and that's a part of my character: humility, empathy. Whenever it is called for, I don't even have to think about that, because naturally I am showing empathy, and I know that. So it's a consistent practice. There are people who will smile in front of you. They are trying to show empathy. Grab that, observe that. Especially when you're an actor, when you are an artist, when you are a director, এগুলোর appeal they appeal more to you, because you get things in a subtle manner. Fake smile, at a mischievous smile, and what is the idea, or what is the purpose behind it. You get all these nuances. So that's why you study great acting also.
Even if you're not acting, study great acting. That helps a lot. Non-verbal communication, study that. Verbal communication, non-verbal communication. That's a very important thing that can help you in networking also, right? So networking as a practice, you can watch a lot of movies, and it happens when you go to a different culture. It's a part of your training. You do the language training. Suppose you are going to France, so you learn that c'est la vie. You learn to use that French language. You are watching a lot of French people. You are wanting to know that culture. But if it is genuine, if it is coming from within you, like from a deep place within you, if you really love it, then you can make a long lasting relationship. Many people say I am French by nature, or some people say I'm Spanish by nature, some people say I'm British, some people say I'm American. I don't think about it separately, because I belong to the world. So I belong to any culture, but I am strongly rooted to my Indian culture. That's why I can love and respect each and every culture. It doesn't matter to me. And it's a very long lasting relationship I can have with any people, any person who belong to that culture. It doesn't matter. I don't even think about the petty stuff, because it's so much more than that, richer human interaction and so much more. We can create a lot of things together, right? So you have to reach that stage. Depending on the stage you belong to, your networking might vary. That's also very important. So you might choose less people, but those are profound people in your life, right? And some people are looking for that show off. They are meeting a lot of people, they are smiling. That's a different set of people. If you don't belong to that thing, you don't have to do that. But even if you have a small circle, or maybe you, so again, one thing I will mention here: your personal thing, your professional thing. Maybe in your professional life you have a lot of similarities, but your personal life, you have a lot of differences. So if your personal life is based on those differences, then that person might choose a different network, you might choose a different network. That's your personal choice, that's your personal life. In your social life also you can choose accordingly. But in your personal professional life, maybe you have to do something. Maybe you have to do for doing that work. You have to behave in a very professional manner. There are similarities, but there are few people I want to mention explicitly. They will try to invade your personal life, and they are very weak. They are cowards, weak people. They want to invade your personal life so that they get access to the information, so that they can use that. And they don't think about these people. Just reject them straight away. Just reject them from your life. They don't belong to the great artistic culture, and they don't belong to the Indian culture. That I can for surely I can say that. Even if they say the name India, there is nothing Indian about them, or very few things. Once in a while, maybe Kama Sutra and other things. That is also for other purposes. So yeah, I mean, business, professional, community, society, personal relationships, you choose depending on your preferences. If it is not there, you create it, you build it. If it is not already there, you create it. A standard you set for yourself or for others. If the networking standard is not there, you set it, you create it, you build it. People will learn from it, people will get motivated by it. It's also about leadership, it's also about having a great vision. Maybe people don't even know how to interact with other people. So it happened with me. I learned a lot from Satyajit Ray for sure, but in terms of his cinematic knowledge. But I developed my own sense of interacting with people, and many people are fan of that. The way I interact with people across the cultures, but many people are jealous of that also. They have tried a lot of things so that they could take advantage of that, but they failed, and they will continue to fail. That's for sure. But there are people. There is a mix. Unfortunately, there are some people in India. So you need to know how to behave. You need to know how to tackle them, how to play with them, right? So the great purpose is not being harmed. That's a part of the process. You ignore, you reject, you play with them, whatever is necessary. But ultimately, you're looking for that great thing which you are supposed to do, great purpose in your life. So these soft skills, assets, invest in it. Leadership skills, asset, invest in it. Maybe it is not there yet. People will learn from it. People will set some certain standards. Maybe he has set some certain standards. You can set a different kind of standards. Maybe you can add, you can improvise. But together, again, I will mention that thing. When you are going there, it's a brand of India. People are respecting India as a country because they see you. When Swami Vivekananda went to America, people flocked.
because of his magnetic personality, the way he talked about things. People respected him a lot, and it is still there because it's a long-lasting relationship, and it will continue to be there because of we as a culture, Indian culture, we have learned a lot from it. Others have learned a lot from it. So you need to learn these things. So you cannot just take a name, you cannot just fit into a character. Eventually, people will get that. But content matters. When you do it superficially, you don't have like substantial content, then it won't matter. Even if you are educating, you should have something. Then when you're working, you should have something. Otherwise, it's just manipulation and persuasion. You are just comparing with things, and you're building relationships. People don't know you enough, that's why they are trusting in you. But it doesn't make much sense. Also, reach out, ask. That's a very important thing to do. Reach out. It's a great thing to have. I'm telling you, to the introverts also, reach out to people. Sometimes we don't even reach out in our personal lives, but reach out to people. It's a great thing. Maybe you just talk to that girl. That girl could have become your life partner. So reach out to people. Maybe you will get rejected, but you will have a rich human interaction. You will respect that rejection also. You won't get, you won't have a sense of revenge for that rejection. You talked, you felt that you were not ready for each other, you just separated. Or you didn't like each other, but you had an interaction. So enjoy those interactions also, healthy way, in a very healthy way. So that's very important. You will develop your personality, your interaction skills. That's an asset, you should invest in it. Maybe eventually it will become your network also, or she or he will be a part of your network. But not only based on that manipulation and persuasion, something much bigger. Ask when you need to, when you have to ask for something, ask. And when you ask, great things happen. সামটাইমস অন্য কেউ হয়তো বলতে পারছে না যে সে কি দিতে চাইছে, আমি বলতে পারছি না আমি কি চাইছি। অন্য আরেকজন কি বলতে পারছে না যে সে আমার থেকে কি চাইছে বা তিনি আমার থেকে কি চাইছেন। আমি বুঝতে পারছি না বা আমি বুঝেও মনে করছি যে তাকে কি দেওয়াটা ঠিক হবে না ঠিক হবে না। অনেক কিছু কমিউনিকেশন ব্যারিয়ার। রাদার ইউ আস্ক, have a very open mindset, respectable open mindset. We are not invading each other's spaces, but we are respecting each other, but we are asking, right? মনে হলো যে এটা আমি শেয়ার করলাম, তারপর আমি আস্ক করলাম একদম। সামটাইমস ডিরেক্টলি খুব বললে ভালো, বিকজ অনেকে ডিরেক্টলি বলাটাকে পছন্দ করে, অনেকে হয়তো ইনডাইরেক্টলি সেটাকে কমিউনিকেশনটা প্রেফার করে। অ্যাকর্ডিংলি উই বিহেভ, বাট আস্ক ফর ইট। ডিরেক্ট করলে সব থেকে ভালো, কেন একটা কমিউনিকেশন খুব কোনো মানে কনফিউশন, অ্যাম্বিগুইটি থাকে না, একদম স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কমিউনিকেশন। You need this, you want this, some people really like it, and it is a great thing to do, especially professional. আমি আবার বলছি যে প্রফেশনাল, সোশ্যাল, পার্সোনাল, ডিফারেন্ট স্টেজেস, ডিফারেন্ট সার্কেলস, ইউ আর সামটাইমস ওভারল্যাপ আছে, কিন্তু ডিফারেন্সেসও আছে। প্রফেশনাল ফিল্ডে হয়তো গিয়ে অনেকটা সিমিলারিটিস আছে, বাট পার্সোনাল সোশ্যাল লাইফে অনেকটাই ডিফারেন্সেস আছে, দ্য ওয়ে ইউ কমিউনিকেট ডিপেন্ডিং অন ইউর পার্সোনালিটি। সেটা প্রফেশনাল লাইফে এফেক্ট করার কোনো দরকার নেই। ইন্ডিয়াতে কেন আমি বারবার বলছি, ইন্ডিয়াতে এইটা নিয়ে অনেকে খেলা করে, ইভেন সাম অফ দ্য বিগ পিপল অলসো। যখন আমি সিনেমা করছি, মাই ফোকাস ইজ অন সিনেমা। যখন আমি মিউজিক করছি, মাই ফোকাস ইজ অন মিউজিক। পার্সোনাল লাইফে আমার কি হলো, সোশ্যাল লাইফে আমার কি হলো, দ্যাটস এ ডিফারেন্ট থিং অলটুগেদার। যখন আমি সিনেমা করছি, আই এম অ্যাক্টিং ভেরি প্রফেশনালি। আমার প্রডিউসার ইজ ইনভেস্টিং, আমার ডিরেক্টর ইজ ডিরেক্টিং। ইফ আই এম দ্য ডিরেক্টর, আই এম ডিরেক্টিং দ্য কাস্ট অ্যান্ড ক্রিউ, অ্যান্ড আই এম ভেরি প্রফেশনাল অ্যাবাউট ইট। Whatever happens in my social life and personal life, that's a different thing altogether. হচ্ছে আমি প্রফেশনাল নেটওয়ার্কিং বিল্ড করছি, তাদের সবাইকে তো আমি ইনভাইট করছি না আমার কোনো অকেশনে বা এতে, যদি আমার মনে হয় যে তাকে আমার মনে হচ্ছে না পার্সোনাল লাইফে করবো, বাট প্রফেশনাল জায়গাটা হ্যাম্পার হচ্ছে না। এখানে ইন্টেনশনালি দে ট্রাই টু ডু দ্যাট, দ্যাটস ওয়াই দ্য প্রবলেম ইজ মোর। ঠিক আছে? সো দ্যাটস ওয়াই জয়েন দ্য ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি, রাইট এ লট অফ স্টাফ, অ্যাক্ট, direct, and you will be like build a great network too. There are some good approaches, there are some approaches that do not work, but একটা approaches that never work, at least for people like me, laziness, procrastination. কেউ যখন আমাকে একটা মেল লিখছে, when somebody is writing a mail to me or somebody is texting me, I can figure out what is the mindset behind writing that text or that mail.
প্রফেশনালিজমের একটা ব্যাপার থাকে, টাইপও হচ্ছে কি না, আমার কতটা আমি কিভাবে প্রপারলি লিখছি, সেগুলো দেখে বোঝা যায় ওয়েদার somebody is ready or not, whether somebody is an amateur or a professional, where he or she is fitting in that entire range. So it tells you a lot of things, right? So যখনই আমি একটা প্রফেশনাল কমিউনিকেশন করছি, you need to learn about manners, etiquettes, you need to respect the other side. নেগোসিয়েশনে যখন আমরা যেমন we can sometimes we can start, we can let the other people start, but we are respecting. যদি আমি সেন্স করতে পারি যে অডিয়েন্সকে কেউ রেসপেক্ট করছে না, অডিয়েন্সের প্রতি মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে, তারপরে সে যাই নিয়ে আসুক, সেটার কি কোনো দাম থাকবে? থাকবে না। সো এই কমিউনিকেশন গুলো খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ এ রেসপন্সিবল আর্টিস্ট অর ক্রিয়েটার। তো ডিলিজেন্সটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ডিসরেসপেক্টফুল হলে, কেয়ারলেস একটা অ্যাটিটিউড, লেজিনেস একটা অ্যাটিটিউড হলে, সেটাই একটা টার্ন অফ হয়ে যায় আর কি। ফিল্ট্রেশনটা ওখানেই হয়ে যায়। দ্যাটস ওয়াই মেনি মেইলস উই ডোন্ট রিড, we don't respond to. That's another thing. So writing mail is a very important thing. And there are people, again I will mention, because I have to tell all these things to you. I don't know when I will do networking again, but I mean, obviously we will show you how networking happens in practice, but networking as a theory or a academic discussion, I don't know when I will do it again. But this thing, this writing mails, there are people who will tell you how to write a mail. They don't even know it yet. They only know one particular way of doing it. And they have learned it, they have been doing it, but you can do innovation in that also. You can improvise that also. If you know your fundamentals right, if you know your mindset right, if you have studied it really well, if you know the culture really well. So for example, আমি হফস্টিডের কালচার নিয়ে বলেছিলাম, that's a very important thing also, রাইট? কোনো জায়গায় হ্যান্ডশেকটাকে হয়তো অ্যাগ্রেসিভ হিসাবে দেখছে, কোনো জায়গায় হ্যান্ডশেকটাকে দেখছে হয়তো একটা ওয়ার্মথ বা কমিউনিকেশন হিসাবে। সেরকম মেইলের ক্ষেত্রেও সেরকম আছে। সো বাট ডিলিজেন্সটা যেটা থাকে, দ্যাট ইউ ক্যানট কম্প্রোমাইজ উইথ ডিলিজেন্স, বাট ইউ এনথুজিয়াজম, ইউর প্যাশন, ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট টু ডু সামথিং, এমপ্যাথি, হোয়াট এভার ইট ইজ। এবং যখন এটা থাকে না, রিলেশনশিপটা অটোমেটিক্যালি দ্যাট ইজ গেটিং কনভেড, সেটা অটোমেটিক্যালি কনভে হয়ে যায়। যতই আমি রিডান্ডেন্ট দিই, যতই আমি এক্সট্রা কথা বলি, ইট ডাজন্ট ম্যাটার। তো এইগুলো বোঝাটা খুব দরকার, কতটা আমি লিখবো, কতটা আমি লিখবো না, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ইটস আ পার্ট অফ প্রফেশনালিজম। অনেক ট্রেনিং হয়, এটা আমরা প্রচুর শিখিয়েছি, কোর্স ডিজাইন করেছি। বাট এটা কি হচ্ছে, এটা কাজের আগে শিখে আসলে তাহলে কাজে এগুলো আর এক্সট্রা শেখাতে হয় না। তারপরে কাজে জব থেকে যেগুলো শেখা, সেগুলো এক্সট্রা আমি অ্যাডাপ্ট করা বা এদিক ওদিকে একটু শেখালাম। বাট ইউ ক্যান কন্ট্রিবিউট এ লট as a theory. You can study this also: non-verbal, verbal communication, soft skills, and great things for professionalism. And constructive criticism, obviously যেটা আমি বললাম, অনেকে নিতে পারে না। That's a very harmful way to live life, because constructive criticismটা নেওয়াটা খুব দরকার। It happens not very often, and হলে সেটাকে আমাদের রেসপেক্ট করা উচিত, because somebody invested his or her time and energy to give us that feedback or that constructive criticism, and if that comes across, we should respect that. So that's a very great way to live life, right? And but the genuine thing, how do you feel that genuine thing? And that takes a lot of effort and practice. But if you are in a spiritual process, be it through music, be it through writing, সেটা রাইটিং এ হতে পারে, মিউজিকে হতে পারে, রাইট অন্য প্রোজ পোয়েট্রি হতে পারে, ডিরেকশন হতে পারে, হোয়াট এভার ইট ইস, if you have reached that thing, if you have reached that level, then it comes very naturally to you. You don't have to say a single word and it will be communicated. So সেটা আমাদের খুব দরকার বোঝা। And don't reach out because somebody is cool. Don't reach out because somebody is cool. That is very important. I have seen a lot of women who have approached me because I was cool and I was talking in a very fascinating way. I was teaching in a very fascinating way. But eventually, I have seen that won't last for long, and I know it. That's why I can take my calls, I can take my decisions, I have my priorities without compromising the richer human interactions. But I have seen many women who have come to me, who have told me that they want to have a relationship with me just because I'm cool. I will be the first one to reject or to say no,
because I know it won't last long. So don't reach out just because someone is cool. Rather, you should have something to back it with, like content, knowledge, wisdom, your zeal to work, your passion, enthusiasm to contribute something. Because if you are in a professional place, then that thing won't make much sense to me. You have to perform, otherwise we won't be working together, right? So that is very important. Networking helps to make the world a better place. Networking এ যেটা হয়, we make the world a better place. So it's an opportunity for us to make the world a better place. We meet people, we build great relationships, we have richer human interactions, and we build it. We build the world a better place through networking. But that mindset is very important, that we cultivate early in our life, maybe through our own struggles, maybe through our own situations, struggles, the path we take in life, but we don't compromise much in that. Content. Do you have something to share? Do you have something to talk to? What I just mentioned, very important. ওই সুপারফিশিয়াল লেভেলে যেটা বলেছিলাম ম্যানিপুলেশন থাকে, ফিজিক্যাল লেভেলে বলেছিলাম ট্রিক্স এন্ড টেকনিক্স থাকে, আর সামথিং মাচ মোর যেটা আরো উপরের লেভেল, যেটা খুব ভালো কাজ করে। মানে ওই লেভেলে যদি আমি পৌঁছাতে পারি, যেটা অটোমেটিক্যালি আমাদের ইন্ডিয়ান কালচারে হওয়ার কথা, কেন আমরা অত হাজার হাজার বছর ধরে প্র্যাকটিস করেছি, আওয়ার স্ক্রিপচার্স আর অ্যারাউন্ড দ্যাট, then we can do all these things very easily. We can think about bigger stuff, greater stuff, new innovations, curious innovations, explorations. So that's should be the way. A bit more, আমি আরেকটু বলে তারপর শেষ করব। ডেটা অ্যান্ড স্টোরিজ খুব ম্যাটার করে। যদি আমি একটা প্রফেশনাল ফিল্ডে যাচ্ছি, যদি আমি নেগোসিয়েশন অ্যাসপেক্টটাই ধরি বা একটা নেটওয়ার্কিং, প্রফেশনাল নেটওয়ার্কিং ধরি, ডেটা তো আছেই, নাম্বার ক্রাঞ্চিং থাকলো, ডেটা থাকলো, তার সাথে সাথে স্টোরিজটা খুব ম্যাটার করে। বিকজ আই হ্যাভ মেনশনড ইট মেনি টাইমস, স্টোরিজটা আমাদের কাছে অ্যাপিলটা অনেকটা বেশি করে রাদার দ্যান দ্য ডেটা। পারসুয়েশন ইজ নট ইকুয়াল টু এলোকুয়েন্স, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এলোকুয়েন্স অ্যান্ড পারসুয়েশন দুটো কিন্তু খুব ডিফারেন্ট থিংস, খুব সাটল ডিফারেন্স আছে দুটোর মধ্যে, এবং বেশ ভালোই ডিফারেন্স আছে। পারসুয়েশনটা যখন একটা শ্যালো পারসুয়েশন হয়ে যায়, ইট কামস অ্যাক্রস। এলোকুয়েন্স ইজ সামথিং ডিফারেন্ট। মার্জার অ্যাকুইজিশন হয়, আমাদের কন্ট্রাক্টস হয়, আমাদের পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্টস হয়, ডিফারেন্ট আদার ডকুমেন্টস হয়, এগুলো আমরা করি। তো সেখানে আমাদের একটা নেগোসিয়েশন হচ্ছে, সেটার মধ্যে দিয়ে আমাদের একটা নেটওয়ার্কিং হচ্ছে। ফর এক্সাম্পল, আমরা একটা নেগোসিয়েশনে এসেছি, মার্জার অ্যান্ড অ্যাকুইজিশন হতে পারে, কন্ট্রাক্টস হতে পারে, পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্টস হতে পারে, একটা মিটিং গ্রুপে উই আর মিটিং ফর দ্য ফার্স্ট টাইম, তখনই আমাদের নেটওয়ার্কিং তৈরি হয়ে যাবে। দ্য ওয়ে উই ক্রিয়েট অ্যান ইমপ্রেশন, দ্য ওয়ে উই বিল্ড দ্য রিলেশনশিপ, দ্য ওয়ে উই কন্ডাক্ট দ্য মিটিং, দ্য ওয়ে উই কন্ডাক্ট দ্য প্রেজেন্টেশন, সেখান থেকে আমাদের প্রচুর নেটওয়ার্কিং হয়। হয় না, ফেস্টিভ্যালসে আমাদের নেটওয়ার্কিং হয়, ফিল্ম ফেস্টিভ্যালস, ইন দ্য ফিল্ম ফেস্টিভ্যালস উই ডু আ লট অফ নেটওয়ার্কিং, in the seminars we do a lot of networking. So people come and ask questions. After that, they take our mail or phone number, they try to reach us, and we try to talk about different things which were not discussed in the seminar itself. তারপরে হয়তো সেখানে একটা দারুণ নেটওয়ার্কিং তৈরি হয়ে গেল। Maybe we are referring each other to different places. So it happens, right? তো এটা হয়। So many start by misunderstanding. You must show respect. That is very important. Not only respect to you, the person, যে সেমিনার দিচ্ছে বা যে ফেস্টিভ্যালে যাচ্ছে বা অন্য কোনো যে একটা জায়গা থেকে যে কন্টেন্টটা ডেলিভার করছে, সে না। Respect yourself. That comes across, whether you respect yourself or not. Whether you respect your chosen endeavor or not. যদি আমি সিনেমা করি, বিজনেস করি, মিউজিক করি, whatever it is, whether you respect it or not, it comes across. If we have done it for a long time, we can get it. আমার সামনে কেউ যদি এসে অ্যাক্টিং করে, সে যতই অ্যাক্টিং করুক না কেন, সেটা আমি বুঝে যাবো সে ফলস করছে না ট্রু করছে, মিথ্যা করে বেচছে না করছে। এটা হবেই, ডিরেকশনের একটা বড় পার্ট এটা, অ্যান্ড দ্যাট ইজ আ স্কিল সেট উই শুড ডেভেলপ অ্যাজ আ ডিরেক্টর। তো এইগুলোর সাথে দের ইজ নো কম্প্রোমাইজ রিগার্ডিং দ্যাট। নেগোসিয়েশন, পারসুয়েশন ক্যান গো আপ টু সার্টেন পয়েন্ট যদি প্রফেশনাল নেটওয়ার্কিং এ না থাকে। প্রফেশনাল নেটওয়ার্কিং এ করলে আমরা নেগোসিয়েশন, পারসুয়েশন অবভিয়াসলি করছি, সেটা আমাদের করতেই হবে, স্ট্র্যাটেজিক কমিউনিকেশন যখন আমরা করছি। বাট কোন স্টেজে আছে, বলো না, কোন লেভেলে আমরা কমিউনিকেট করছি, কোন জায়গায় আমরা আছি, হায়ারার্কি একটা ব্যাটার করে, সেটাও খুব ইম্পর্টেন্ট। ট্রানজাকশন একটা ঘটছে যখন আমরা নেগোশিয়েটিং ফর সেলফ করছি, আর একটা হচ্ছে গোয়িং ফার্স্ট, আমরা করলাম একটা রেশনাল হয়তো বিল্ড করলাম, মাল্টি অপশনস হয়তো আমরা রাখলাম অন্যজনের কাছে, বা আমরা লেটিং দেম গো ফার্স্ট, সেখান থেকে আমরা হয়তো তার অপশনস গুলো শিখলাম,
সো ইট ক্যান বি ইদার ওয়ে, ইট ডিপেন্ডস অন দ্য সিচুয়েশন। কেউ বলে গোয়িং ফার্স্ট ইজ দ্য অপশন, কেউ বলে অন্যজনকে যদি সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে সেটা অপশনস। আমার মনে হয় কি জান, ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হিউম্যান ইন্টারাকশন রিয়েলি ওয়েল, ইফ ইউ স্টাডি সোশ্যাল ডাইনামিক্স, দেন ইউ উইল গেট দোজ নুয়ান্সেস, ইন্টুইশন হবে, নন ভার্বাল কিছু কমিউনিকেশন হবে, ইউ নো ওয়েন টু put forth your argument or put forth your decision, put forth your statement, you know all these things, right? এটা একটা হিউম্যান ইন্টারাকশন হয়, কিন্তু সেখানেও ম্যানিপুলেশন পারসুয়েশন কিছুটা জায়গা পর্যন্ত যায়, তার থেকে যদি বেশি হয়ে যায় ওই রিলেশনশিপ টিকবে না। সে বুঝে যাবে যে হোয়াট আর ইউ এক্সপেক্টিং, যদি স্মার্ট হয়। অ্যান্ড ইউ উইল অ্যাচিভ দিস বাই ডুইং দিস, এরকম একটা স্টেটমেন্ট আমরা খুব শুনে থাকি। সেটা খুব সুন্দরভাবে যদি আমরা ডেটা স্টোরিজ দিয়ে ব্যাক করতে পারি, তাহলে দ্যাট ক্যান বি আ ট্রিমেন্ডাস টুল। আর যদি একটা হলো স্টেটমেন্ট হয়ে যায়, তাহলে পিপল, ইউ উইল লুজ ক্রেডিবিলিটি, পিপল ওয়ন্ট বিলিভ ইন ইউ এনিমোর। সো দ্যাটস দ্য থিং। কনফিডেন্স, ফ্যাক্টস অ্যান্ড সেলফ, একটা সোয়াগার লাগে, সোয়াগ যেটা বলি আমরা, যেটা হচ্ছে ইউ ওন দ্য রুম, ইউ এন্টার দ্য রুম and it feels like people want to look at you, people want to listen to you. So that swag should be there, you should bring an energy with you. Confidence যেটা facts থাকছে, yourself, sometimes military skills, strategic skills, সব কিছু ম্যাটার করে, but ultimately it comes down to communication and something more. Strategy obviously is a big part in that, and there is one thing called meso, that is called multiple equivalent simultaneous offers, যেটা আমরা রাখি একে অপরের কাছে, whether it's a win-win, mostly win-win এর ক্ষেত্রেই আমরা করছি, যেখানে আমরা multiple equivalent simultaneous offers কে we put it across the on the table. Perspectives খুব ম্যাটার করে, I have talked about it. Rationale খুব important, your critical thinking, your rationale, why one should do that, one should not do that. You should be very clear about all these things, because you are going to face those questions from the opposite side. You should be ready with it. Sense of urgency, framing, very important. Last day I discussed, last day I think in the first episode I discussed, first or second, I think the first episode I discussed deals and negotiations. Telling stories, tremendously beneficial, tremendously helpful. Not fake stories, stories that make an impact. হয়তো ডেটা যে কাজটা করতে পারছে না, স্টোরি সে কাজটা করলো। ইট ক্যান অ্যাক্ট অ্যাজ আ ভেহিকল অলসো। ডেটাটাকে বোঝানোর জন্য আই হ্যাড টু টেল দ্য স্টোরি। সাম পিপল, এটা কই কমিউনিকেশনটা একটু বেটার হলো, দ্যাটস পার্ট অফ কমিউনিকেশন। কম্পেলিং আর্গুমেন্টস, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি যেটা বললাম, you are not able to take constructive criticism, right? From that position you are coming to a position where you can make compelling argument. কেউ ফর সাইড থেকে করছে, কেউ এগেইনস্ট সাইড থেকে করছে, এটা একটা খুব এলিভেটেড রিচ ডিসকাশন হয়ে যায়। প্রত্যেকের থেকে আমরা শিখছি, তারপরে উই আর কামিং টু মিউচুয়াল ডিসকাশন অর মিউচুয়াল ডিসিশন, বাট একটা কম্পেলিং আর্গুমেন্টকে পুট ফোর্থ করাটা খুব দরকার। কালচারাল ডিফারেন্সেস, কিপ ইট ইন মাইন্ড, বিকজ প্রত্যেকটা কালচার ইজ সব পুরোপুরি সমান হয় না, ডিফারেন্সেস থাকে, সিমিলারিটিস থাকে, সেটাকে রেসপেক্ট করা ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। লিডারশিপ প্লেজ আ ভেরি বিগ রোল, পার্সোনাল লিডারশিপ as well as professional leadership. And one thing I want to mention, that self-depreciation is not always useful. Especially I will tell this to the women. Many women do pseudo-feminism, but actually you understand what feminism is all about. India has been practicing it for a long time. You go to your own culture, you understand your own culture, understand what true feminism is all about, right? So self-depreciation is not useful. You should hold yourselves very strong, and you should come across as a great personality, genuine personality, the way you build yourself. So communicate accordingly. But একটা ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স, সেলফ ডেপ্রিসিয়েশন নিয়ে থাকলে কি হয়, নারী জাতির উন্নতি না হলে কোনো দেশের বা কোনো সভ্যতার কোনোদিন উন্নতি হয় না। So, and it should be very genuine, not that you know that you have that inferiority complex, you are trying to hide that with something superficial, somebody has told you to do so. Eventually people will feel that, right? Rather you develop yourself as a great woman. Indra Nui is a great example for that. When you talk to her, when you listen to her talking, you can see a genuine thing, a genuine statement, a genuine talk is coming, and she's just sharing her opinions, and that's so great to listen to. So that's leadership.
That's she's not doing self depreciation. She is not doing something of a pseudo feminism. People are using her example to do pseudo feminism. She is not doing that, so people will get that. So that's why you need to build yourself, right? Education plays a big part. Personality development, character development, that's very important. And women can negotiate really well. I will tell you, because of different things. Some people mentioned different things or aspects. নার্চারিং একটা ব্যাপার আছে, আবার পারসুয়েশন অবভিয়াসলি অনেকটা ব্যাপার আছে, ইনটুইটিভ একটা ব্যাপার আছে। তবে আমি বলবো এইগুলো না ভেবে ইউ শুড থিঙ্ক বিয়ন্ড দ্যাট। বাট অ্যাকচুয়ালি ইউ women are good at negotiating. So you can learn from that also. Few things you can learn from, or many things you can learn from, depending on your personality. বাট যদি আমরা একটু শেকি করে, মানে একটু ন্যারো করে রাখি না, যে উই ওন্ট লার্ন এনিথিং, মেবি উই উইল টক ইন পাবলিক দ্যাট উই উইল লার্ন, বাট অ্যাকচুয়ালি উই ওন্ট লার্ন এনিথing, that it won't help you in the long run, right? So that's the thing. Maybe you are trying to bring someone down who actually knows how to deal with women. He or she has made a great teams with women, but you are trying to bring that person down because you feel insecure about him. You feel insecure that if that person is interacting with these women, these women will feel that they should follow him, not me. I mean, what kind of leadership you are talking about? Then why did you bring these women to this person? So that is the question you should ask in the first place. That person didn't come to you. You went to that person. Now you are being insecure. So you should be very aware of all those things, right? Now, nurturing intuitive way to bollam, and how direct you are and how far less direct you are. And can you navigate that range? That's very important. Range of negotiation that you should learn. Similarity, যেটা আমি বললাম, similarity differences থাকে personal professional life. Some are intuitively drawn or close towards the strategic decisions. আছে অনেক লোক এরকম থাকে, some are not. But being right is not enough. I want to emphasize this point. Being right is not enough, right? So that is one thing. And negotiation, যেটা I will end with this, and I talked about this thing many times during the discussion. Negotiation হচ্ছে empowerment. এটা কি বন্ধ হলো? Negotiation is empowerment. They should feel that they have achieved something, right? So that's what I was talking about, that they should feel that they have achieved something. যেটা আমি বলছিলাম যে আমার জীবনে কেউ এসছে, now I will be very happy if that person leaves me being a better person, and I could make the person better. That gives me a lot of satisfaction. And I don't want to use the word bragging right. I don't want to talk about bragging rights because I don't have to. I don't